வச்சுருந்துருப்பாங்க but couldn't make it today, or some of us, some of you only expressed interest. It's a working day, வரதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். But in spite of that, first I want you to give, I want my teacher community, my team to give a big made it today. This shows your commitment towards your child's academic journey. Alongside நம்ம work பண்ணலாம், teachers and parents coming together only we can make something for the child. Yes. அந்த இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். I hope this session is going to be a very healthy one, fiery one. It could turn out to be, I don't know, but we all have answers to give you. என்ன questions my team also is here. You can also ask them also. என்ன questions கேட்கலாம்னு you can ask them also once all the orientation, whatever they want to plan, they have planned. முடிச்சதுக்கப்புறம் you can go about with it, right? சரி, வீட்டுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கேம் பேக் ஹோம், ரைட்? எத்தனை பேர் ட்ரைட் சால்விங் ஆர் ட்ராக்கிங் தட் கொஸ்டின் பேப்பர்? சைல்ட் மேபி இன் grade 1, grade 3, grade 7, grade 10. என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க அனிகா மேம்? மம்மி என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க? பாப்பா 2 டெஸ்ட் தான் மேம் அட்டன் பண்ணா. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு grade 1 வந்தோடனே they can't read the questions completely by themselves, but still அவள் வந்து கம்மி மார்க் தான் வாங்கினாரு. She did that. No, I'm not asking, the question is not for Papa's improvement or anything. நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் ட்ரை பண்ணீங்களா? ட்ரை பண்ணேன். உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு, ஆனால் நல்லா இருந்துச்சுன்னா என்ன தாட் ப்ராசஸ் ஓடுச்சு மைண்ட்குள்ளே? இது நம்ம சைல்டுக்கு தேவைன்னு தோணுச்சா? உங்களுக்கு தேவைன்னு தான் மேம் தோணுச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ. தட்ஸ் எனி அதர் பேரண்ட் ஹூ ட்ரைட் அவுட் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நானும் பண்ணி பார்க்குறேன், என்னடா இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு? மேம், நோ, யூ டிட் நாட் ட்ரை அவுட் யுவர் பேப்பர்? பக்கமே போலையா நீங்கள்? ஓகே, எனிபடி எல்ஸ் ஹூ ட்ரைட் அவுட் த கொஸ்டின் பேப்பர்? எஸ் மேம். இல்லை சால்வ் பண்ண நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்களா? இல்லை, இட் வாஸ் வெரி ட்ரிக்கியாக இருந்துச்சு. லாட் ஆஃப் இது வேறு வேண்டான்னு ஆனால் அவன் இது என்னம்மா இது மட்டும் ஓகே. அப்புறம் நான் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டு பண்ணுறதுக்கு வாங்க மார்க் போதும் பார்த்து There's something else that was also happening, right? Once paper answers கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு எரர் அனாலிசிஸ் ஷீட்டும் அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. எத்தனை பேர் பேரண்ட்ஸ் வாட் டு see that? பார்த்தீங்களா அந்த பேஜ்? What is your view on that error analysis that has been done by the students? Can you share anybody? அந்த ஷீட் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு கேட்டுக்கிட்டீங்களா? இதெல்லாம் என்னடா போட்டிருக்கீங்க, ஏதாச்சும் கேட்டிங்களா பேரண்ட்? அது புதுசாக தான் இருந்துச்சு மேம். அவங்களுக்கு என்ன தப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னு அவங்க திரும்ப பார்க்குறப்ப அடுத்த தடவை பண்ணக்கூடாது. They understood through that. Any other parent other than Valeta? கை தூக்குனீங்கள? நான் ஸ்டேஜுக்கு உங்களை கூப்பிடல, நீங்கள் அங்கேருந்து சொல்லுங்கள். When they come in, I don't know how they will take it. Stern answer, you should not feel that way. அதனால I'm just asking. Casual உங்களை ஆக்குறதுக்கு தான் I am speaking in advance. What is your view, ma'am? Did you go through that error analysis sheet? Yes, சொல்லுங்க. A word with you, sir. So in the orientation, we had told you earlier about these setting, and as per international standards, this is how it's going to be. So stepping into an international school for namesake, we need to take things very seriously. International standards, your question paper also will be to that standard. So I think orientation area was spoken to you on that. But when you got to see the question paper for the first time, I have come from a
கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். பட் கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி தான் லென்த்தி கொஷின் ரொம்ப சேஞ்ச் கிரேட் ஒன்றுலாம் கொஞ்சம் உங்களுக்குலாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருந்துச்சு. ஹெவி சேலஞ்சிங்காக சொல்லலாம். So if you are going to be international, I told you, international minded parents are, it's not just about your academic scores. I think Yada, if you come to the orientations earlier on, I would have shared the views that it is not about the academic scores. New parents, anybody from the state, sorry, I'm not going to go back if you can share. ஸ்டோரி மாதிரி கொடுக்குறாங்க. நான் ஐ ரீட் தி கொஸ்டின். ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கு, கீழே வந்து கொஸ்டின் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் வந்து அது கொஸ்டின் மட்டும் கேட்டிருந்தாலே ஆன்சர் பண்ணுவோம். We are here to derive a solution. But before that, I want to only say is international mindedness we are still Indian minded. It's only about academic scores that we are talking about here. Scores, that's what we are trying to hit at. Basically, a competitive world we are pretty much aware how the world out there is. The competitive world is my child ready for the future, and still we have to give it a lot of thought. So that will be the day for you to have another doubts that will be cleared off. Mutual, whatever person we come up to, a proper solution for mutually that is okay for all of us, we will come together for that solution today. Other than this, you are almost a representative of the larger parent community of India. 5-10% you will come here to represent that. So today the management wanted this so that whatever the mindset to understand what you have on your mind, why we have come up with this concept, all that will be okay. So today, once again, I thank you for joining us. Thank you for showing your commitment towards the first and foremost. The question paper set panna thought பார்த்தா என்ன செய்யணும்னு தோணுச்சு. நான் வெளியில சத்தமா சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? You want to ask a lot of questions. Yes, we have. You can give a big round of applause. We have with us Ms. Vaila Krishnamani. Ma'am is the director and founder and director of Scholarius EDSA at Coimbatore. She's basically a consultant. She's Queen Mira's management consultant. She has conducted hundreds of professional development programs for teachers, equipping them, and அவங்க டீமும் அவங்கள எப்படின்னா எங்கே போனாலும் they want to give solutions for schools. Okay, strategies, they work with strategies, planningல they are very much focused. ஸோ அவங்க டீம் எப்படிப்பட்ட டீம்னா we have with us அவங்க டீமில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து ரஜினி உத்தர்கர். அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா டீச் 2000ஓட அம்பாசிடராக இருக்காங்க. Nat Geo educator and lots of skills that are attached to her. So இருக்கிற experts next Purnambika. அவங்களோட ப்ரொஃபைலும் she is also an ICT educator. She works at Chennai at one of the IGCSE schools, and she's also got 8 years experience into working on the curriculum part alone. அதே மாதிரி தான் வித்யா நீலமேகன், இவங்க ஒரு academic coordinator. So those who are setting your question papers are all related to the field of academics. Please understand that. அதுக்காக I'm giving you inputs on the team. Ma'am will further add on to her the profile of her team members. But எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாக எடுக்கிறாங்கன்னா that they will answer. I told me earlier that எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு question இருந்துச்சு, why this question paper? திருப்பி எத்தனை பேர் மட்டும் காமிச்சிடுங்க. Let all the parents get to see on live also. Please put up your hands. Thank you. All the parents wanted to know why this question paper, why such a difficult question paper. இதான் நம்ம நினைக்கிறோம். இதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு we have with us our managing director, Mr. Avinash Chandran, who will be giving a complete insight to why we brought in this external question paper setting in the first place. Let's welcome sir with a round of applause. Thank you, Anishan.
Thank you, parents, for making it on time. Our total expected parents count was 51, and my congratulations for 35 parents who made it on time and before on time as well. Knowing the statistics, we have to choose 3 parents from each grade levels, and we want to make this as a live because we don't want anything to be It's very important that what we do is visible. How we do is not being, why we do is not being communicated many times. And an organization gets failed when the communication of why we do is not being communicated to the stakeholders. ஒரு விஷயத்தை என்ன செய்கிறோம் போய் சேர்ந்துருக்கு அது ஏன் போய் சேர மாட்டேங்குது. I think to talk with parents, that's the reason we had it as a kind of a mingle matrix. We called as a mingle matrix. Because we are finding of developing a kind of a matrix which is a future generation market, discussing with all the stakeholders, the parents, teaching community, the experts, the consultants, to say from here how do we go and why we are doing it. By doing this, where our children will be benefited. So this is going to be a very open and two-way communication. ஸோ நான் பேசுகிறது நீங்கள் கவனிக்கிறன்றதை தாண்டி நான் சில கேள்விகள் கேட்டு உங்கள் மனசில் தைரியமாக சொன்னதாக I think that understanding, the very objective of this section is to have a better understanding between the school and the parent. Because when we are at the same line, the child is also on the same line, which is very important. When we are on the different, X and Y axis, the child travels on a different platform. So this is very important. Now my question to the parent is, what is the school's vision? School-oda vision enna? Happy schooling. Any Yes, ma'am, please tell me. Can I get it from the parent? Sir? Be independent. Making independent. Be independent. Being responsible. Can I proceed for any answers from the parent? Madam? Vision இதுதான். Happy schooling is again it's a belief system. Well-being of the body, mind and soul. Welcome doctor. It's a belief system. So உடம்பு நல்லா இருக்கணும், மனது நல்லா இருக்கணும்ன்றது என்னோட பிலீஃப். இந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் மூலமாக நான் என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறேன் ஃப்யூச்சரில், which is my futuristic statement is called the vision. That vision is building the leaders of tomorrow. Congratulations ma'am for making it perfectly, that leaders of tomorrow. Yes, the leaders of tomorrow will be happy, should be happy. They'll be in a holistic performance, they'll be independent, they'll be responsible, they will be creative. No one statistics of the parent community is, we live in a world's population of billions and billions of people are living, more than 130 plus countries. எத்தனை தலைவர்கள் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுங்கள். 1%, 2%, 3%, 20%, 30%, 40%. What is the leadership percentage of the entire world's population? Any guesses? You're not going to give anything. I'm just trying to make it. One percentage? Sorry, sir. Before the session started, I heard from this side, ma'am, 0.1. According to all of the leaders, but statistics says there is. What comes out of it with overconfidence can succeed.
So we are inbuilt leaders, but we'll have to make it more of actions. கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் கம்பேர் பண்ணி தான் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ போடுவாங்க. Can we go the having rights to fight with the stock market saying that you are not supposed to compare my child will be emotionally down? No way. We decide what we can choose to be there in the school premises. But what actually we'll have to think parents is, we are creating a child to not be existing in the school campus or the home campus. We are trying to make a child to be existing in the outside world. Compare பண்ணுறது சரி தப்பு, but again இந்த கம்பேரிசன்ஸ் நம்ம யாரோட பண்ணுறோன்றது again it is very much important. Many often times we think some people are a competitor, but அவங்க காம்படிட்டராக இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களோட விஷன் வேறு இருக்கும், உங்களோட இலக்கு வேறு இருக்கும்.
அது நம்ம சொந்தக்காரங்களை பார்த்துருக்கோம், நம்ம நெய்பர்ஹுட்டில் பார்த்துருக்கோம், இது நம்ம வேறு கம்பெனியோட பார்த்துருக்கோம். They wouldn't be a competition at all. If they are great through competition, they will be the good rivalry, which is essentially needed for the life, for us to keep running it. ஒரு போட்டி இருந்தால் நம்மளும் ஆரோக்கியமான போட்டியாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதே கிடையாது. Assuming somebody is good, we compare with them, and that's what happening here. This is my message, and after I'm talking, I'm being very open. I'll answer to the last parent who asked a question. I'll not answer to justify what I meant. I wanted to learn from you. My ears are open. I'm ready to listen to your concerns. Together we'll make a new matrix system which will have a betterment of the child's future. School எப்போ ஜெயிக்கும்? நான் எப்போ ஜெயிப்பேன்? என் டீச்சர் எப்போ ஜெயிப்பாங்க? பேரண்ட்ஸ் எப்போ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும்? சைல்டு, குழந்தைங்க ஜெயிச்சா பேரண்ட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட், பேரண்ட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட்னா டீச்சர் சாட்டிஸ்ஃபைட், டீச்சர் சாட்டிஸ்ஃபைட்னா மேனேஜ்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட். இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் தோக்கிற ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுக்கணுமா, மேனேஜ்மெண்ட் ஜெயிக்கிற ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுக்குமா? Why should I lose? Invested so much, having a vision of bigger things. I don't want to lose. I want to change. And that is the important circle which I thought I will explain to you. It's called the golden circle. It's a wonderful concept developed by Simon Sinek, an American, a philanthropist, a motivator. நிறைய நேரங்களில் வந்து இதை நம்ம பிரெயினோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம்? இன்றைக்கி ஸ்கூலில் ஆடுகளம் நடக்குது. ஏன் ஆடுகளம் நடக்குது? There should be a reason. How we are doing it and why we are doing it. ஸ்கூலில் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறாங்க, கொஸ்டின் பேப்பர் வெளியிலேருந்து எடுக்கிறாங்க, அது உங்களுக்கு தெரியுது. Which is what? The question paper is what? But how that question paper is being prepared? Who is preparing the question paper? What is the intention of preparing the question paper? And how we train the students to face that question paper? And when the why and how is not being communicated to the parent or to the team members, we eventually fail. I thought there is a gap between the parent and the management on the concept of why this question paper, an external question paper. So we are told what? I think next to me, Sujata will be adding on how and what. But this is a beautiful thing. The why, how and what, it connects to the human brain. This is science. This is on my assumption. ஏன்ற கேள்விக்கு why and how என்ற கேள்விக்கு நம்ம மூளையில் இருக்கிற லிம்பிக் பிரெயின், which is called, நம்ம நிறைய எமோஷனாக ஃபீல் ஆகும். ஒரு ஃபியர் இருக்கும், ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும், ஒரு பதட்டம் இருக்கும். இது எல்லாமே நம்ம லிம்பிக் பிரெயின் will decide us to give us an impulse to get that emotion. The what gives us an impulse to the brain, neocortex, saying like rationally think. ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணுறீங்க, இது சரியா இது சரியா, which is what, which is good. பட் அதை தாண்டி how and what will only get registered to your heart, which is connected to your emotions. Now, when the question paper has been rolled out, it has been rolled out, we have got an emotion. Can anyone of say what is that emotion? Less mark. Madam, you said something, ma'am. You spelled it. Ma'am? Fear. I think we can clap for ma'am. நாங்களாம் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கிளாப் பண்ணுவோம் தெரியுமா? அப்போ அது அடுத்த பதில் நீங்களே சொல்லுவீங்க. அப்போ இவங்க நல்லா கிளாப் பண்ணுவாங்க, அடுத்து இவங்க சொல்லுவாங்க, அப்புறம் திருப்பி நீங்கள் இவங்க நல்லா கிளாப் பண்ணுவீங்க. இப்போ அது நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். கிளாப் பண்ணுங்க. நான் சொன்னது வந்து ஒரு பொய்.
அந்த பொய்க்கு இவ்வளோ கிளாப்பு. இப்போ உண்மையை பேச போகிறேன் இப்போது, சரிங்களா? The fear is an emotion which has been captured, which is exactly most of the parents is having the fear. நேற்று வரைக்கும் நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருந்த என் குழந்தை இப்போ மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு. நேற்று வரைக்கும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண என் குழந்தை மார்க் கம்மியாகிடுச்சு. நான் ஒரு ஜாயின்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கிறேன். என் அண்ணன் பசங்க அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க, நாங்கள் இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறோம். போன வாட்டி அசஸ்மெண்ட்டில் 80 வாங்கினாங்க, இந்த வாட்டி என்ன 65 தான் வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா, அதாவது தாத்தா வந்து கேள்வி கேட்குறாரு. பக்கத்து வீட்டில் நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணும்போது மிட்டம் மார்க் வந்துருச்சா என்னன்னு நாங்கள் சொல்லி கேட்டோம். அவங்களாம் 90, 95ன்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து 55, 65 நாங்கள் சொல்கிறோம். An apple to apple to be compared, an apple to orange to be compared. You wanted to compare an apple. Will you compare with another apple, or you will compare with another jackfruit? But that is not real. We may compare with an apple, we may compare with a jackfruit. But why comparison? We need comparisons. Comparisons இல்லம் நம்ம சொல்லலாம், கம்பேர்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லலாம். சரியான ஆட்களோடு கம்பேர் பண்ணுங்கள். Is there any other school which is doing such kind of concept? You wanted to compare? நம்ம எந்த கம்பேரிஷன்ஸ் கரெக்டான கம்பேரிஷன்ஸ் வரும் தெரியுமா உங்களுக்கு? போர்டு எக்ஸாம்ஸ். ஏன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக கிரேட் 10 and 12க்கு ஒரே மாதிரி போர்டு எக்ஸாம்ஸ் நடக்குது இப்போது. Now the board is also announced 2 things. 5, you might have a grade exam as per the new education policy. Grade 5, you might have a board exams. 8, you might have a common question paper. 10, you might have a common question paper. 12, you might have a common question paper. Now you can't go and fight with the board. No, we don't want a common question paper. At grade 5, what is this? Blah, blah, blah. No, nothing. My point is, thanks to the rest of the finite-minded institutions who will give followers to our Queen Mira leaders. They'll be, sir, கை தட்டினாரு, நான் திருப்பி தமிழில் சொல்லிடுறேன். நான் சொன்னேன்ல, உலகத்தில் 10% தான் தலைமைகள்ன்ட்டு. We will create followers, we will create leaders, thanks to the other finite-minded institutions who will give followers to our leaders. So please compare a jackfruit with a jackfruit, an apple to an apple, and an orange to an orange. Without knowing the fruit, we are comparing. Now, we have been talking about, we want to be the change. Leader of tomorrow. நான் தலைமையாக என்ன செய்ய போகிறேன்? யாருக்கு ஓட்டு போடுறது? எனக்கு கேள்வி. இப்போ வர விஜய் அரசியலுக்கு வந்துட்டார். இப்போது யாருக்கு ஓட்டு போடுறது? வீட்டுக்கு 2 ஓட்டாச்சும் பிரியும். தலைமை எந்த ஸ்கூலில் சேர்க்கறது? அந்த ஸ்கூலோட பிரின்சிபல் எப்படி இருக்காங்க? தலைமை. எந்த கம்பெனியில் என் பிள்ளை போய் வேலைக்கு சேரணும்? அந்த கம்பெனி எவ்வளோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு? தலைமை. எந்த கம்பெனி என் பிள்ளை உருவாக்கணும்? அவரை வந்து ஒரு ரோல் மாடலை எடுத்து பார்க்கணும்? தலைமை. There is a huge vacuum for the leadership. We are producing leaders, not followers. Thoughtful leaders, not only leaders, thoughtful leaders. You want to be a thoughtful leader? இன்றைக்கி நான் எங்கள் ஸ்டாஃபோட மேரேஜ் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் ரட்டன் டாட்டாவோட ஃபோட்டோவை அந்த முன்னாடி வச்சு அந்த ஃப்ளெக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இரங்கலுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தோற்றம் மறைவுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். ஒர்க் ஷாப்பில் ஒரு கடைக்கோடியில் இருக்கிற, ஒரு இந்தியாவில் இருக்க கடைக்கோடியில் இருக்கிற, மதுரையில் இருக்கிற ஒரு சிலைமான ஒரு கிராமத்தில் ரட்டன் டாட்டாவுக்கு ஒருத்தவங்க ஃப்ளெக்ஸ் வைக்கிறாங்கன்னா ரட்டன் டாட்டா பெருசா, அவருக்கு மேலே இருக்கிற XYZ, நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, அவங்களாம் பெருசா. ஸோ we will only create people who are like Ratan Tata. We will create people who is Simon Sinek. We will create people who is Elon Musk. We will create people who is Indira Gandhi. We will create people who is MS Dhoni. We will create people who is Mukund. உங்கள் இப்போ அமரனில் வந்தார்ல, உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ மிலிட்ரி. அவர் வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க, அந்த படத்தை வந்து எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. MS Dhoni வச்சு படம் எடுக்கிறாங்க, MS Dhoni விளாட வந்தாங்களா டிக்கெட்டே காலியாயிருது.
ரட்டன் டாட்டா யாருன்னே தெரியாதோ, அவர் ஒரு சாதாரண ஒர்க் ஷாப்பு, அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வேலை பார்க்குறாரு, அவருக்கு வந்து இரங்கல் தெரிவிக்கிறாரு. They all made an impact in the society, and that impact is what a thoughtful leader will make. And that thoughtful leader is what? The 10% of the world's populations. And this institution is creating the 10% of the world's populations. And our children will be the one among the 10% of the world's populations. And this has to be understood. And when we understand, if they have to be the leader, what they want, the competencies, என்ன மாதிரியான தலைமை பண்புகள் வேணும், right? I think if your emotions on fear, where most of the parent is having, the session அப்புறம் is been replaced by trust, you will all be happy. If it is replaced by loyalty, you will all be very happy. Trust, can anyone define what is trust? மேடம், பிலீஃப். மேடமுக்கு கடைசி ஒரு புக்கு கொடுக்கணும், அவங்க தான் 3வது பதில் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அது பேரண்ட்ஸ் நம்மலாம் ஒருத்தவங்க பேசுனாங்கன்னா 2-3 பேர் என்னை முறைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க, சீக்கிரம் செஷனை முடிடா அப்படின்ட்டு. இப்போ அது வாட் இஸ் ட்ரஸ்ட்? பிலீஃப், அஷூரன்ஸ். ஐ வில் மேக் இட் சிம்பிள். வாட் யூ சே யூ டூ. நான் லீடரை உருவாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபாலோவரை உருவாக்குறேன், என்னை நம்புவீங்களா? So basically trust will come as an action. What you say you do. When what you say you do is been consistent, you build that loyalty. We are not going to talk about customer relationship, we are talking about loyal customers. ஹார்லி டேவிட்சன் ஒரு பைக்கு, அந்த பைக்கை வாங்குறவங்க எல்லாருமே பச்சை குத்துவாங்களாம். ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன். அந்த பைக்கை கண்டுபிடிச்ச வேறு, அவர் பணம் வாங்கிட்டு பைக்கை கொடுத்துட்டாரு, இவர் அவர் உடம்புல பச்சை குத்துறாரு. That is showing their loyalty. It's a way to express their loyalty. Here, after the session, I am sure when you interact so much with us, very open-minded, there's nothing wrong, you can ask anything and everything you wanted to ask. But when you go out of this place, feel free that எல்லாமே கேட்டுட்டோம்ப்பா, நம்மளோட சஜஷன்ஸ் 2 ஏற்றுக்கிட்டாங்க, நம்மளோட புரிதலை சில மாற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். We have reset the mind. The schools also have some change. This is going to happen, the success is going to be great. And the why is been understood, the how and what will be understood. When the how and what has been understood, our emotions will be replaced by trust than the fear, and what will be taken care in a very fruitful way, right? Now I'm just giving it to Sujata to make it over onto the very detailing of how and what of the question papers. Once again, good evening, everyone. Thanks for coming. And this is definitely going to be an enlightening session for every one of us. உங்கள் எல்லாருக்குமான ஒரு புரிதலோடு நீங்கள் போவீங்கன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. பிகாஸ் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு கொஷின் பேப்பர் வெளியிலேருந்து வருது அப்படின்னாக்கா, we all know as a teachers, எங்களுக்கே ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் வந்து we had our own apprehensions for implementation of this. எல்லாருமே MLT மெம்பர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே we were against it. பிகாஸ் என் குழந்தைக்கு நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன்னு எனக்கு தெரியும், எப்படி இன்னொருத்தவங்களுக்கு அதை நான் சொல்லி புரிய வச்சு அவங்களோட கொஷின் ஹையர் கிரேடர்ஸ்க்குனாக்க காமனான ஒரு சிலபஸ் இருக்குது, அவங்களுக்கான பேட்டர்ன் இருக்குது, கொஷின் பேட்டர்ன் இருக்குது. நான் இங்கே எக்ஸீட் புக் ஃபாலோ பண்ணுறேன், ஐம் நாட் ஃபாலோயிங் இன் NCERT புக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ எக்ஸீட் புக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதை வச்சுட்டு எப்படி அவங்களுக்கு நான் புரிய வைக்க முடியுன்ற அப்ரிஹென்ஷன்ஸ் எங்கே எல்லாருக்குமே இருந்தது. அதுக்கு ஒரு பைலட் ஸ்டடியாக போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் பண்ணினோம், எப்படி பண்ணுறாங்க பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. வி ஹேட் அ பைலட் ஸ்டடி. அந்த பைலட் ஸ்டடி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு நம்ம கொண்டுட்டு வந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் பைலட் ஸ்டடியில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அலார்மிங்காக தான் ரிசல்ட் இருந்தது. பட் தென் வி saw the question pattern, we realized that this is what we want. எஸ், ஒரு ரோட் லேர்னிங் இனி உதவாது. பிகாஸ் CBSE போர்ட் பேட்டர்னை எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்றது தெரியல. முன்னாடி 20% ஆஃப் காம்பிடென்சி பேஸ்ட் கொஷின் இருந்தது. இந்த மாதிரியான கொஷின் வந்து நீங்கள் இப்போ நம்ம பாப்பாவோ நம்ம தம்பியோ எக்ஸாமில் எழுதுகிறாங்கல்ல, அது 20% கொஷின்ஸ் தான் கிரேடு 10 and 12 இருக்கும். அதையே பசங்க ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. கெட்டிங் 500 out of 500லாம் ரொம்ப கஷ்டம்தான்.
But then year on year, board itself is increasing that like the weightage for this competency-based questions. இப்போ 40% CBSE is giving for competency-based questions. So we can very well clearly see that future trend எதை நோக்கி போகுதுனாக்க shifting, a huge shift from this rote learning to this higher order thinking and application based questions நோக்கி தான் assessment pattern change ஆகிட்டே இருக்கு. So when we know something, இது திருக்குறள்ல சொன்ன மாதிரி தான், எதிரதா காக்கும் அறிவினார் கிள்ளை அதிர வருவதோர் நோய். somebody who thinks about what's it, sir, டாக்டர் இருக்கிறாங்க, கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். when you know that this is going to be the season, சம்மரில் வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் நிறையா இருக்குனாக்க we'll start cautioning our children at home, லைக் தண்ணி நிறைய கூடிய ஹைட்ரேட் பண்ணு, இந்த மாதிரியான லைட்டர் காட்டன் க்ளோத்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம we keep saying precautions or preventive measures so that our children don't suffer, we vaccinate them, இதெல்லாம் நம்ம precautionary measures-ஆக பண்ணுவோம். So when we know this is going to be the future trend of the educational assessment pattern, should we not equip our children to face that? நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு என்ன ட்ரெண்டோ அதை வச்சுட்டு தான் இந்த கொஷின் பேப்பரை பார்க்குறோம். am I correct? என் குழந்தை இன்னைக்கு சென்டம் வாங்கினா இந்த கொஷின் பேப்பர் மாறினதுனால அவளால் வாங்க முடியல. என் குழந்தை வந்து 70% வாங்கிட்டு இருந்தான், இந்த நியூ பேட்டர்ன் நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்ததுனால அவங்களால ஒரு 50% தான் வாங்குறாங்க. இது எல்லாருக்கும் இருக்கிற க்ரோயிங் கன்சர்ன். we start doubting our children or we start doubting the teachers or the school. fair enough, yes, it goes without saying that நம்ம டவுட் பண்ண தான் செய்வோம். பட் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் எடுத்து எனக்கு என்னோடய டீச்சரையும் என் ஸ்கூலையும் நீங்கள் டவுட் பண்ண போகிறீங்கன்ற ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளார வரும்போது நாங்கள் எப்படி அந்த ஒரு ரிஸ்க்கை எடுத்துருப்போன்றதை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா? அஸ் அ ஸ்கூலாக வந்து எங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஆப்பு நாங்களே வச்சுக்கிற மாதிரி, கரெக்டுங்களா? எனக்கு it is easy to set an easy question paper to prove you all that your child has scored 100 out of 100. Easily I can convince you people stating that நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க டீச்சர்ஸ், சைல்டு நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க, 100 out of 100 சார், சூப்பர் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஈஸியாக பேர் வாங்கிட்டு போக முடியும். பட் we are here to take the risk at the cost of your child's future, our children's future. Thank you ma'am, thank you so much. இது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் தான் நாங்கள் எடுத்துருக்குறோம். இதனால் எங்களுக்கு போன வருஷம் டிசி போச்சு, இல்லைன்னே சொல்லவே இல்லை. பட் we still wanted to hold on to our principle. நான் இன்னைக்கு குழந்தைய உருவாக்கலை, நாளைக்கு அவங்க ஃபேஸ் பண்ண போகிற வேர்ல்டுக்கு தான் we are preparing them. அந்த பிரின்சிபலில் மேனேஜ்மெண்ட் who will always be about numbers, நீங்கள் அதையும் நீங்கள் யோசிக்கணும். And the management, they are ready to take that risk at the cost of your children and our children. Again, it deserves a big round of claps. So, இதை ஈஸி ஸ்டெப்பாக நாங்கள் பண்ணிடலை. இதை வந்து எடுத்த உடனே வந்து as I told you, நாங்கள் we also had a pilot program பண்ணோம். போன வருஷம் இதே மாதிரி ஒரு மீட்டிங் போட்டு பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு அவேர்னஸ்க்காக சொன்னோம். pathetically the attendance was very poor. அதனால் இந்த தடவை நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு கேரண்டீடாக எங்கள் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டோம், உன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நீ கன்சர்ன்ஸ் வருதுன்னா உன் பேரண்ட்ஸ் வரலன்னா பெனால்ட்டி உனக்கு தான் சொல்லி. So jokes apart, we also wanted to do a live streaming because it has to reach the larger audience அப்படின்னு நினச்சோம். because some of you who were convenient were able to attend this session. Some of us, some of our parents who were not in a position to attend, they should also be benefited ங்கிறதுனால we also live streaming this and the video will also be available in the YouTube. ஸோ இதே மாதிரி ஓரியன்டேஷன் செஷன் பண்ண போது வெரி புவர் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. பட் ஸ்டில் த பேரண்ட்ஸ் ஹூ அட்டெண்டட் வேர் கிரேட்லி பெனிஃபிட்டட். நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த தடவை வந்தவங்க. டெஃபினெட்லி அவங்களால விசிபிளான ஒரு கன்விக்ஷனை என்னால் பார்க்க முடியுது. ஏன்னா இந்த தடவை பிடிசியும் போது I made sure that I'm standing here meeting all the parents just to take the feedback of the question papers only. Because நீங்கள் அவ்வளோ அப்ரிஹென்ஷன்ஸ் இருந்தது. இப்போ எப்படி இருக்குது? I was really happy to hear that, ma'am, we are very happy, don't dilute the question paper, lengthy-ஆ இருக்கு கொஞ்சம், அதை மட்டும் சொன்னுங்கன்னாங்க. Yes, that was very much satisfying. Yes, we are here for suggestions. So அந்த அளவுக்கு வந்து போன பேரண்ட் ஓரியன்டேஷன்லேருந்து இந்த ஓரியன்டேஷனுக்குள்ளார ஒரு நல்ல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிருக்கு. அதுக்கு ரியலி ஐ ஹாவ் டு தேங்க் மிஸ் வயலா ஃபார் த சப்போர்ட், த எனார்மஸ் சப்போர்ட் தட் ஷி ஹேஸ் டன் இன்
training our teachers and also like making it very easy for our teachers also to accept. உங்களுக்கு தெரியாத இன்னொரு ஃபேஸ் என்னன்னா, whenever there is a question paper comes, teachers keep fighting with her through coordinators. இல்லை இது பண்ண முடியாது, இது பண்ண முடியாது, இது பண்ண முடியாது. டேபிள் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்த உடனே இல்லை இதை மாற்றுங்க அதை மாற்றுங்க. பட் அவங்க எதுலேயுமே மாற மாட்டாங்க. See, I am not here to dilute the quality. I will be here. நீ உனக்கு வேறு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு, that I will do அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு எங்களையும் சரி டீச்சர்ஸையும் சரி ஒரு ஓரியன்டேஷன் லைக் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஓரியன்டேஷன்ஸ் மூலமாக டீச்சர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணோம். தட் இஸ் வாட் வி டிட் டு பிஃபோர் வி குட் டேக் திஸ் டு த சில்ட்ரன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட், ட்ரைனிங் த டீச்சர்ஸ். கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்கில் வந்து வி நீடட் டு மேக் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ். ஏன்னா இவங்க கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிறது வந்து NCF பேஸ்ட், லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் பேஸ்டாக எடுப்பாங்க. நம்ம எக்ஸீடில் ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு we are doing a lot of like groundwork on it. We are mapping our exceed learning outcome NCFலேருந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிற அதோட காம்பிடென்சிக்கு மேப் பண்ணுறாங்க. அதில் இருக்கிற கேப்பை வந்து டீச்சர்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவான ஒரு ரீடிங், ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸில் ரீட் பண்ணிவிட்டு அதை உள்ளே கொண்டுட்டு வராங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் டீச்சர்ஸ் எண்ட்லேருந்து பண்ணுறாங்க. அதில் இன்னும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து பிடிசியில் ஃபீட்பேக் சொல்லியிருந்தீங்க, கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்கில் இன்னும் கொண்டு இன்டெப்த் பண்ணணும்னு. தட் வி அக்ரி டு இட். எஸ், தட் வில் ஆல்சோ பி டன் ஃப்ரம் அவர் எண்ட். கொஷின் பேப்பர் வந்து அப்ளை கொடுத்துட்டு வி டிட் நாட், எஸ் வி ஹேட் த சேலஞ்ச் இன் த ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணி யோசித்தோம் அப்படின்னா, வி வாண்டட் டு ட்ரெயின் த சில்ட்ரன் டு ஃபேஸ் திஸ் கொஸ்டின். அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸீட் புக்கை பார்த்தீங்கனாலே ஒவ்வொரு எக்ஸீட் ஒர்க் புக், ஒர்க் ஷீட் 1, 2 எல்லாமே பார்த்தீங்கனாலே கிட்டத்தட்ட சிமிலர் பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். அதை நம்ம சில்ட்ரன் பண்ணுறதே வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ். பட் இன் அடிஷன் டு தட் நம்ம வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஐ திங்க் தட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஆர் இன் த சேம் பேஜ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இட் இஸ் அகெயின் ஒவ்வொரு வாரமும் 2 சப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு 10 மார்க்ஸுக்கு இந்த காம்பிடென்சி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸை டீச்சர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ தட் த சில்ட்ரன் டோன்ட் ஃபீல் தட் அஸ் அ ஏலியன் கான்செப்ட் வென் தே சி த கொஸ்டின் பேப்பர். அதை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது. இதே மாதிரி கொஸ்டின் நான் கிளாஸில் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்க வந்து ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொன்னது என்னென்னாக்கா, எனக்கு இது கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்தது, பட் இதுதான் இங்கே கேட்டிருக்கிறாங்கன்றது எனக்கு புரியலை அப்படிங்கிறது. ஸோ தட் இஸ் வேர் வி ஃபெல்ட் தட் decoding of questions is required for the childrenன்றத இந்த வருஷம் we started doing this decoding. ஒரு குழந்தைக்கு அந்த கொஸ்டினை கொடுத்து இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, என்ன கேட்குறாங்கன்றத அவங்க கிட்டக்க இருந்தே ரீட் பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்ல வச்சோம். This is again we could see that impact of it in the recent CA1ல நிறைய அதனுடைய இம்பேக்ட் continuous assessmentum, question paper decodingum has helped our teachers and the children a lot. And going forward, போன தடவை CA1ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் பேஸ்ட் ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுத்தாங்க. நாலேஜ் பேஸ்டு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அப்ளிகேஷன், அனாலிசிஸ்னு ஸ்கில் பேஸ்ட் ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதை இனி வர நாளில் வந்து வில் நாட் டூ இட் ஒன்லி ஃபார் த ரிவிஷன். As an ongoing process, the academic team will immediately after every topic, the similar kind of worksheets will be administered. We have thought about it. See, ultimately, we are here to support the children to face that future, not to leave them just like that into that or unseen world குள்ளார அவங்கள அனுப்புறது எங்களோட நோக்கம் இல்லை. அதுக்கான இவ்வளோ மெனக்கெடலும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். We are also open for suggestions to add on anything else that would add support to this process அப்படிங்கிறது. ஓவர்டூ பண்ணாமல் பண்ணிகிட்ருக்கிற வேலைகளில் இன்னும் என்ன இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடியும், இன்னும் என்ன பெட்டர்மெண்ட் பண்ண முடியும், ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண முடியுங்கிறத we are constantly thinking about it and we are implementing it. With all your support, definitely this would be a more welcoming approach. I think that with this short note, I leave the stage to Ms. Vaila. And before we can have Ms. Vaila come over here, we have a small test for the parents. Yes? How many of you are willing to take up that test? Test. Solinda vandirke matene. No, it's just a small test for your understanding. Yes? Teachers, can you roll out the question papers? Please pass it on.
கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்க வேண்டாம். when time கொடுப்போம், just like your children, it's not going to be a 3-hour test or anything. It's just going to be a 10-minute test that you will be taking up. So timer start ஆனோன்னா you can do your test. Copy பண்ணாதீங்க. Don't look into the other person's paper. Integrity is something that we infuse in our children at Queen Mira. I hope the parents also are going to keep up to that. If you don't have pens with you, you can ask. The team has pens. They'll provide you with a pen. Ma'am, share பண்ணிலாம் பண்ணக்கூடாது. Your child will not share, right? Question paper is for every individual here. Please hide your answers. Yes. To make Don't it, start off with the test. Once we have the timer. yeah. Yes. Just wait, parents. உங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய பதட்டம் தெரியுது இப்போது. Yes. There's a நர்வஸ் sudden. ஆறீங்க. நிறைய பேர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தோன்னா அங்கிட்டு போன்னு சொல்கிறீங்க. இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கிரேட் 1 இருந்து கிரேட் 8 வரைக்கும் இருக்கிற பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின்ஸ் தான். இந்த நம்ம குழந்தைங்க இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை இதை காட்டிலும் நல்லா இருக்கிற கொஸ்டின் பேப்பரை அவங்க ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் டு மேக் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் தான் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், பதட்டப்பட்டிங்கன்னா கை தப்பாக டிக் போட்டுரும். ஸோ பதட்டப்படாமல் 10 நிமிஷம் ஃப்ரீயாக நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள். இப்போ And children who are seated with their parents, don't discuss the answers, okay? My request to you. Yes. Shall we start the timer, parents? Ready? Ready சொல்லுங்க. Ready. Timer, please. இந்த நட்டுட்டு போய் நீங்கள் பிட்டு கேட்குறீங்க. இந்த நட்டு அதுக்கு என்ன படிச்சிருக்கீங்க? ப்ளீஸ் மேம், சார் நானே இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு பார்க்குறேன் சார். குடுமா இல்லை சேர்த்துருக்காரு. அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு அட்வைஸ், அறிவாளி நட்டு. நானே அதனால் 2 மார்க் வாங்குவேன் சார். படித்து பண்ணுங்க. We got the last 3 minutes. Parents, you're free to do any, mini, minor, more also, just in case.
10 minutes just flew like that. We'll have the answers also been discussed. Just don't change the slide. Just 1 minute. Take it out. No, don't put the slide. Yeah. Let's have this. Good evening, everybody, once again. I would like to first tell you I'm not wearing a bulletproof vest. So if you really have your guns trained on me, just let me know. I'll run as fast as I can. Looking at me, you can also see I can't run, right? So with that, I'm very happy to be here and as a part of Queen Meera and their tremendous effort to bring competency-based education into Madurai. Kudos to you parents for taking the journey along with them. Now I would like to ask you, what did you feel doing this? 10 minutes, yes, but we thought we are all above 20, 25 here, aren't we? Parents, are we all above 25? Yes? So do we all remember what we learnt in school? Yes? Not much, right? But do you think your children need to remember in grade 12 what they learnt in grade 6? Thevaya illaya? Yes? So that's what we have done actually with that paper. We are asking you to be very honest. We know you will be honest. Please look at the answers and tick and tell us how much you got. இதை பார்த்து டிக்கு போடக்கூடாது. இதை பார்த்து சரி தப்புன்னு மட்டும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும். Okay, let's come back. It's not important whether you got it right or not. It is the spirit of the assessment that we want to talk about here, right? What is the spirit of this assessment? எதுக்காக நம்ம இதை பண்றோம்? உங்க நாலேஜை நான் டெஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது குறிப்பாக ஒரு லெசனை பற்றியோ நான் எங்கேயுமே கேட்கல. ஆனால் நான் என்ன கேட்டிருக்கேன்? சேலஞ்ச் இருக்கு. கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான்னு கேட்குறேன். இந்த கான்செப்ட் இந்த லெவலில் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதாங்கிறது தான் கேட்குறேன். அடுத்தது இந்த கான்செப்டை வச்சு நான் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்தா அது உங்களுக்கு புரியுமாங்கிறது தான் கேள்வி, ரைட்? ஸோ ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் வி ஹவ் காட் as a kind of a principle that we use when we make questions. We are trying to build skills. I want you all to please understand, our intention is not to swallow and internalize content. எனக்கு இந்த லெசன் ஃபுல்லாக தெரியும், பேக் டு பேக் தெரியும் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. அந்த லெசனை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் if I am going to ask somebody, what is the length of the Brahmaputra? Or what is the highest peak in the Himalayas? Do you think that is relevant? Or do you think it would be relevant to ask, if you were climbing the highest peak, what precautions would you take in terms of clothing? Which is the question do you think that is more relevant for daily life? The second one, yes. And if, as Mr. Abhinath said, if we are in the process, I shouldn't be saying if, when we are in the process of
creating and nurturing tomorrow's leaders, don't you think it is important for them to know what to do with data? You all had data here in your hand. Do you know what to do with the data? புள்ளி விவரங்கள் உங்கள் கையில் இருக்குது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குது. இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? நிறைய டேட்டா சொல்கிறாங்க, இந்த டேட்டா வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? That is what we are trying to do with our questions, right? So therefore, I would like to first give you some sort of an idea for the basis of how we frame questions. Now, this is the framework. If some of you are teachers here, you might be familiar with the Bloom's taxonomy, or what we call cognitive levels. Cogni means to think, right? So can anybody say some of the words that are associated with cogni? Like recognize? Yes? What else? Cogni, cognition, recognition. Yes, I'm just using the letters COGNI. Basically, you're trying to come up with a thought process. Okay? So if you look at this here, this is the foundation. So we know, we remember, or we identify. Then we understand a concept. We have identified something. Then we understand it. Then we learn how to apply it. Now, how do we do that? எனக்கு மேட்ச் பாக்ஸ் எடுத்தா மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கு, அது மேட்ச் பாக்ஸுங்கிறது எனக்கு புரியுது. மேட்ச் பாக்ஸ் என்ன பண்ணுன்னு எனக்கு தெரியுமா? நான் வந்து கேஜி கிளாஸில் இருந்தாக்கா எனக்கு தெரியுமா? தெரியாது, என் கையிலே யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க, ரைட்? பட் எனக்கு மேட்ச் பாக்ஸை பற்றி ஏதாவது தெரியணும்னா I have to be a little older. So I try to find out what happens with the matchbox, and I can also apply the use of the matchbox. Now I also have to start thinking, if I use the matchbox, where do I use it? I'm analyzing. I'm also then evaluating my choices, and I might come up with something which is special of my own. That means creation. இப்போ நம்மளுடைய questions, நீங்கள் உங்கள் questions-ஐ கொஞ்சம் எடுங்களேன். First 3 questions பாருங்க. எங்க இருக்கு இந்த இதில் வந்து, can you see where it is? I've written it there for you, but you can just see where it is also. Is there any application in that first question? Nothing. It's just pure and simple knowledge, right? What about the second one? Same? Third one? Again the same? What about the fourth and fifth? Application. So there is a concept, and the concept has to be applied. We are making use of a situation, and that concept is brought in, right? And come to the last couple of questions, the science questions about the Ferris wheel. Yes? Analysis. Now, I just want to say one thing about this. இப்போ நம்ம நிறைய question papers நீங்கள் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க வந்து objective type questions சொல்கிறாங்களா இல்லையா? என்ன மாதிரி questions அது? Choose the right answer. அப்புறம் multiple choice, match the following, fill in the blanks, give one word. இதெல்லாம் இருக்கா? ரைட்? இப்போ அப்ளிகேஷன் லெவலில் நான் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸாக கொடுத்துருக்கேன். இதை வந்து நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவீங்களா, அப்ளிகேஷன்னு சொல்லுவீங்களா? ஏன்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்னா சிம்பிளாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. ஆமாவா இல்லையா? எஸ், அப்ஜெக்டிவ் அது ஓகே, அது ஜஸ்ட் சிம்பிள் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் அப்படின்னு நான் இப்போ நீட்னேனே, நீங்கள் பண்ணீங்களா? கஷ்டம் இல்லாமல் யாராவது பண்ணீங்கன்னா கையை தூக்குங்களேன். யோசிக்க வச்சுதா? That is what we are trying to do.
We want children to think through the process. It is not enough if we are going to give something on a platter and say, "Da idu eduthuko, idu pannikko." Right? So we will come to the points that you have made about the length of the paper a little later. I'll talk about that. But right now, what I want you all to understand is that when we ask questions, the purpose is to ensure that the child thinks through the question and gives an answer only after thinking and does not do it mechanically. நீங்க உங்க குழந்தைங்க கிட்டயே நீங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கலாம். நீங்க சூஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை மட்டும் படிச்சுட்டு மீதி இருக்கிற சென்டென்ஸ் அவன் படிச்சிருக்கானா? அவன் யூஸ்வலி படிக்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் சூஸ்ன்னு பார்த்துட்டான். ஸோ ஹீ திங்ஸ் சூஸ் த ரைட் ஆன்சர், கடகடான்னு எழுதிடுவான். பட் எங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பரில் என்னன்னா, he has to read the instructions. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படிக்கணும், கொஸ்டினும் படிக்கணும். So here in Queen Meera, what we are also doing is, we are providing the children with extra help in reading. And this is not only now, this is something that is being done even from the early years, that is from grade 1 and also in the kindergarten. Right? So what happens is, the skill of reading becomes something that is very natural for the child. I want you to think of something. If you are people who have heard of language skills, பொதுவாக வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸை பற்றி பேசும்போது அது எந்த மொழியாகவும் இருக்கட்டும், whether it is English or Tamil or Hindi, we talk about 4 main skills. What are they? Skill. I said skill. You are talking content. Content is grammar. What is the skill? Listening, speaking, reading, writing. Listening, speaking, reading and writing. Perfect. So now, listening, speaking, reading is with your eyes. See where writing is? தூரத்தில் இருக்கா? இந்த மூணுமே இங்கே இருக்கு. The last thing is writing. Right? So what we are trying to focus on is a lot of LSR skills first and then writing skills next. Because that's how it is. இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் தாய்மொழி தமிழ்னு சொன்னீங்கன்னா எப்படி படிச்சீங்க தமிழை? தமிழ் எப்படி படிச்சீங்க? தாய்மொழியாக இருக்கிற ஒரு மொழி நீங்கள் எப்படி படிச்சீங்க? கேட்டுட்டு தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதே போல தான். So whether it is your own mother tongue or whether it is something that is completely alien to you, it is important that we listen, we speak, we read, and finally all these 3 together help us write. Okay? So can I have the next slide please? So I just want to take you through this academic cycle for you to understand where we are. So the NEP, you can also talk about the SEP, which is the state education policy, or the national education policy. Both focus on very similar things. Both focus on integration of subjects, right? And from there we talk about the national curriculum framework. இப்போ உங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் கையில் வச்சிருக்கிற பேப்பரும் சரி, உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வர பேப்பரும் சரி, நேஷ்னல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க்கை பேஸ் பண்ணுற பேப்பர்ஸ் தான். ரைட்? That is a document that is available. Now the National Curriculum Framework has given the curriculum for 4 stages. So stage 1 is kindergarten to grade 2. Stage 2 is 3, 4, 5. Sorry. Stage 3 is 6, 7, 8 and stage 4 is 9 to 12. Okay? And then we have all the curricular areas, we have different subjects, then we have the curricular goals, and this is what we are building towards. Competencies. When I spoke about skills, that's what I meant.
Competencies are what the national curriculum framework is trying to get you to do. Right? So then, how do we look at the competencies? What are the outcomes? What are the cognitive levels? And then the assessments. So therefore, we are able to meet the curricular goals. Okay? Just look at this question. Grade 1 mathematics. What level do you think this should be? Do you think this is an application question, understanding, analysis? Grade 1, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Grade 1 in the question, இது என்ன level உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? Grade 1, என்ன level? Yeah, so I'm asking you on the Bloom's taxonomy, where are we? Are we understanding, application, analysis? எங்க இருக்கோம்? Application? How many of you say application? Yes, that's right. So that's an application question, right? Let's go to the next one. So read this now. This is grade 5 English. Application or understanding? It's simple understanding, that's it. It's not application. Because she's only describing. She's just describing something, that's it. Okay? So that's an understanding level question. Next one, please. Look at that one. What question is this? Is it understanding, application, analysis? What is it? Evaluation? It says Rohan and his friends describe 2 ways that they could work with the local authorities or their community to improve the park. Which one of the ways would you recommend and why? So, it's an analysis question, right? Excellent. There you go. That's another one in the last one. That's grade 8. What question is this? Can you see this word here? What is that word? Examine. So what does that mean? Analyzing. Yes, you're analyzing something, you're examining something. So it's an analysis question. Okay, so do you get the idea now of how these questions have been framed? Can I have the next one, please? So just wanted to show you, normally this is how things are done. Newton's laws of motion, all of us studied in grade 6. Yes? Every action has an, we all know, a plus b the whole squared is equal to, what did we do with that? Nothing. Right? Pythagoras theorem we all learned. Square on the hypotenuse is equal to sum of the square on the other 2 sides. Right? We are very good because it's just gone right in. What are we doing with it? Okay, so now here, look at this. That is from your question paper.
don't you think this would have been a traditional question? Explain the following terms, keeping the giant wheel in mind. What is motion? Types of motion, axis of rotation, circular path. Now, I want to ask you, as parents, if you are preparing your child or you're helping your child to do this, it is very easy. Yes or no? Why? Because you will say, mug this up. You will ask your child to mug this up. And he will tell you exactly what is motion, circular path, axis of rotation, tack, 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 the entire thing will come. And if the teacher asks something else, he say, out of question, ma. You didn't teach me that, I didn't learn it, and I don't know what it is. But the point that we are trying to make here is, you know the laws of motion, you know what is axis of rotation, we want you to think, and that's why we give you that kind of a question. Right? So this is the traditional versus the competency-based question. Can I have the next one, please? Right? Can you just read this? These are the two. This is the traditional one on the left, and on the right is a competency-based one. Generally, in English, we are asked definitions. What is a metaphor? What is a simile? What is personification? Yes? These are the things we are generally asked. And we probably they might say, give 2 examples. That's it. So if you look at some of the question papers that we have issued in the past, you will find we don't ask you meanings. We don't say, give the meaning of assimilation. Suppose the word is assimilation, and then we don't say, give the meaning of the word assimilation. So what do? We give you a small paragraph and say, pick out this group of words which mean assimilation. So you know now how to use the word assimilation. That is the idea. So now do you all, have a feeling or a fairly good idea of how we are trying to impart skills more than knowledge? Skills over scores. Skills over just studying something. Right? So do we have anything else? That's it. I'll leave you with that quote. And I'm happy now to face your bullets. Questions, please. You want to say something? Come, please come. You will also be seated. We'll Was the question paper easy? Okay. Was the session useful? So, if it is useful, can we for Vaila ma'am? Yes. So, now we'll have the question and answer sessions. Just want to recollect one thing which I will emphasize after the question and answer sessions. I don't want to make the parents to be seated over there. The parent who is willing to have a question will have a chairs over here. Please come here. We'll be seated here so that you are not representing for your child. You are representing unga மாதிரியான மெத்த குழந்தைகள் சேர்த்து தான் ஒரு representing இங்கே வந்திருக்கீங்க. So if you could come here, people could look at your camera and if you can talk, that will be more effective. And people who wanted to make a difference, I'm sure you will take up the chairs. So let's see who is the first person who is going to make up the difference to come forward. A big round of applause. A very big round of applause. Teachers, big round of applause.
congratulations for all of them. We will have, I mean, first நீங்கள் எல்லாமே குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் மேம், நீங்கள் எல்லாம் வாங்க. Because when I said who wanted to make the first impact, first change, we are the role model for our students, and these members came forward. We need to appreciate them. இந்த பார்லிமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கை தட்டுவாங்க தெரியுமா? தான் இந்த ரொம்ப பணக்காரவங்களாம் எப்படி கை தட்டுவாங்கன்னா சிரிக்க மாட்டாங்க. நம்ம மனுஷங்க ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் தான் பணக்காரவங்களோ ஏழையோ அதெல்லாம் அடுத்து. நல்லா பாராட்டினா ஆயில் கூடுன்றது இப்போ பொய் சொன்னாலும் பரவாயில்ல, அதுக்கு நல்லாவே கைத்தட்டுங்க மேடம். ஒவ்வொருத்தவங்களாக நாங்கள் வந்து உங்களை கேள்வியை கேட்குறோம். ஸோ மேம், யூ கேம் ஃபர்ஸ்ட், ஐ திங்க். த செகண்ட் மேம், யூ கேம் in a time, and so that like, and yeah, we can take turns, and then we'll have 3 or 2. ரெண்டு பேர். ஓகே, 2 the first 2. Portion. Okay. Vaila ma'am will come here. Ma'am, please be seated. All three of us is here. டெக்னிக்கலாக பேசணும் அப்படின்ற போது Ms. Vaila will talk to you on technical part. Check. How we are doing அப்படின்றத Sujata வந்து will explain. Anything on the management perspective, I will explain. Your first question, ma'am. First of all, the questions seems to be very lengthy. We know whether the kids have the ability to read the question, they can understand the question, whether we are making that training in the class, that is very important for us. So then only they can answer the question or anything, whatever, because I'm not talking about the bright students also, I'm asking for the average students, because they have to understand what is they are asking, என்ன கேட்க வராங்க, நம்ம என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் போதும், தட்ஸ் இனஃப் அப்படிங்கிறது வந்து கிட்ஸுக்கு இன்னுமே அந்த அளவுக்கு எபிலிட்டி they don't have. Okay. So I will answer it, and it will be backed by Sujata explaining how it is being done. Yes, this entire concern has come to us with regard to the length of the question and the length of the paper, both. Right? Am I right? Okay. So to address the length of the paper first, right? So what we are trying now to do is, we are trying to combine concepts from 2-3 lessons so that the number of questions will come down. Okay, this is the first thing that we are trying to do. So when we do that, automatically we will be focusing more on concepts, so that, you know, I mean, sometimes you might find, ஐயோ இந்த லெசன்லேருந்து எந்த கேள்வியும் வரலையேன்னு, ஏன்னா நாங்கள் லெசனை பற்றி யோசிக்கலை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரிக்குலம் அப்படிங்கிறது, நான் உங்களுக்கு நேஷ்னல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் காமிச்சேன், அதில் வந்து கான்செப்ட் இருக்குது, காம்படென்சின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த கான்செப்டும் அந்த காம்படென்சியும் அதுக்கு உண்டானது எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த டாப்பிக்கில் இருக்கோ அதுலேருந்து நாங்கள் எடுக்கிறோம். ஸோ வி ஆர் பிரிங்கிங் டவுன் த நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து, டு அட்ரெஸ் லெங்த் ஆஃப் ஈச் கொஸ்டின், ஐ நோ தட் ரீடிங் இஸ் அ சேலஞ்ச், ரைட்? ஸோ அதையும் வந்து குறைக்கிறதுக்கு we are trying. So what we are trying to do is give at least 20 to 30% knowledge and understanding questions. இது இந்த மாதிரி கொடுத்தாக்கா என்ன ஆகும்னா, அட்லீஸ்ட் த சைல்ட் வில் ஃபீல் அ லிட்டில் மோர் கம்ஃபர்டபுள் ஆன்சரிங் ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் தி காம்ப்ளெக்சிட்டி. இதுதான் நாங்கள் பண்ணுறோம். I hope I answered your question. And one more thing ma'am was also suggesting is, exceedல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிம்மிங் அண்ட் ஸ்கேனிங் ஒரு டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ரீடிங்க்கு. அதை வந்து நம்ம கிளாஸில் ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். பட் IB and Cambridge curriculum. Yeah, so I'll just give that as an idea. See, normally what happens right from kindergarten onwards, it is an international practice to give a lot of reading to the child. If the reading sometimes is in the form of pictures. Okay? So can the child actually look at this entire set of pictures and say something? So that is also a kind of reading. Now, as the child grows older, if there is a paragraph, the child will pick out, okay, in the paragraph is about this, that's all. I've read the paragraph.
ஃபுல் பேராகிராஃபை படிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. இப்போ அந்த ஒரு ஸ்கில்லை வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் அ சைல்ட் இம்மீடியட்லி டு ஸ்டார்ட். ஸோ வி ஆர் பிரிங்கிங் இட் இன். We have already started doing it, but it has to be practiced a little more. So they call it skimming. Skimming means skim through, browse through. இப்போ நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு வர எல்லா வாட்ஸ்அப் மெசேஜும் நம்ம படிச்சிடுறோமா என்ன? We keep doing that, but we know what came. இன்னொருக்கா வந்ததுன்னா ஐயோ இது ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுதா இல்லையா? அதுதான் skimming and scanning. So we want children to focus on these concepts and skim and scan unnecessary information. So அதுக்கு வந்து ஏன் அப்படி பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு விஷயத்தை படிக்கும்போது முக்கியமான விஷயங்கள் தான் நம்ம உள்வாங்கிக்கணும், தேவையில்லாததை ஒதுக்கி வைக்கணும். So it is a life skill also. So I just wanted to add that. Oh. And with respect to the writing styles, we give them extra spaces, and that takes it, or that makes the question paper little more longer or voluminous kaatu. But that has nothing to do with the pictures. Yes, ஏன்னா நிறைய பிக்சர்ஸ் பிக்டோரியலாக கொடுக்குறோம், ஃபாண்ட் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுக்குறோம், சில்ட்ரனுக்கு ரீடபிலிட்டி இருக்கணுங்கிறதுக்காக. ஸோ அந்த இதை பொறுத்த மட்டும் we are not compromising on the number of pages in the question paper. Volume of the question paper குறையாது. But as ma'am said, இப்போ கேஸ் ஸ்டடீஸில் ரொம்ப பெரிய பேராகிராஃபாக இருக்கிறத வந்து we have requested today, we had a meeting with ma'am in the afternoon, we have suggested her the same case study ஒரு smaller sentence ஒரு பேராகிராஃபாக கொடுத்தாக்க that will minimize the time also for the child to be spent in reading during the assessmentங்கிறத சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். Yes. One more question, ma'am. The question paper is in an organized manner. It will look very presentable. It is very easy for the kids to read the question or anything like that. It's not that much organized. Yeah. So the word organize is actually something that is more akin to what we are used to. See, normally என்னன்னாக்கா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா ஸ்கூல்லையுமே objective type questions எல்லாம் வரும் செக்ஷன் ஏல, தென் செக்ஷன் பியில் வந்து மேபி 2 line questions, தென் அதுக்கப்புறம் paragraph questions. Now, the actual international way of presenting a paper is not like that, okay? Because in life, questions are not organized, life is also not organized, right? What we try to do is, not actually speaking, if we had to do it the exact international manner, it's totally different. ஒரு scenario-ல there will be 5 questions. இப்படி தான் வரும்னு சொல்கிறேன். ஒரு scenario 5 questions. First question, objective type. Second question, objective type. Third question, application type. Fourth will be analysis. Fifth will be evaluation and creation. இது வந்து தான் pattern for international thing. But we didn't want to do that. So இப்போ நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறது என்னன்னா, segment A will have all the objective type kind of questions, right? Which will be knowledge and understanding questions. Only knowledge and understanding. Segment B will be application. Segment C will be analysis. In the last monthly test, that's what was done. Okay? So அது அப்படி தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். So when you look at it, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, objective type என்ன, understanding என்னங்கிறது ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்றைக்குமே. நிறைய பேர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா, objective typeனாக்கா அது குட்டி குட்டியாக தானே இருக்கணும், visually it is looking very big, right? We understand that. So we'll try and make it a little bit easier. Get the children to practice. Once they have practiced, we'll go back to that. Right? That's a practice is needed. Whatever the teaching is too good, but we are lacking in very much practice. Coaching is not there for the kids. Even though in continuous assessment, everything now, simple questions only they are asking. They are not asking the hard questions or anything like that. So the kids are getting for 10, 8, 9 easily. If the continuous assessment is also going to be tough, surely they will meet out this question paper. That's the thing. That will be taken as an input, ma'am. But in addition to what ma'am said, we have also again asked
எஸ் எஸ் Yeah, firstly, thanks to the management. இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து addressing parents concern after the working hours, teachers எல்லாம் உட்கார வச்சுட்டு thank you so much everyone for all of your efforts. நான் வந்து as you said, I'm just representing an average student. என்னோட பொண்ணு she's not a topper. இந்த அசஸ்மெண்ட்டில் எனக்கு வந்த புரிதல் என்னென்னா, எங்கள் ஆள் வந்து என் பொண்ணு வந்து எல்லா கொஸ்டினையும் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன பிஜு எதுவுமே அட்டன் பண்ணலன்னா ஹர் ஆன்சர் வாஸ் அம்மா போர் அடிச்சிருச்சுமா அப்படின்னு. அது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னு, என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னவா இருக்குன்னா, முன்னாடி ஜஸ்ட் பிஃபோர் 2 years வந்து நம்ம யூடியூப் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறப்போ இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அவங்களோட அந்த கான்சன்ட்ரேட்டிங் கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸை ஸ்கிப் பண்ணப்போ என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோன் டைம் டிவி டைமை ரொம்ப குறைக்கணும் நான். ஸோ தட் தேர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் டைம் வுட் பி எக்ஸ்பேண்டிங். அண்ட் செகண்ட்லி, பொறுமையாக ஒரு வேலையை வந்து அவங்களுக்கு இந்த பருப்பு எடுத்து இதில் போடு, ஏதோ ஒன்றை வந்து பொறுமையாக ஒன்றை பண்ணு அப்படின்றத. பிகாஸ் ஸ்டடியிங் சம்திங் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி ஸ்டடிங்கள. நான் அதை அப்படி பார்க்குறேன். குழந்தைங்களால எதுலையுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அது தட் இஸ் நோவேர் ரிலேட்டட். Give her a very big round of applause, please. Thank you and God bless you for saying that, because it's so important, so very important to help children become patient, resilient. These are the 2 things that will make leaders. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து அவசரம் தான். நீங்க சொல்ற மாதிரி இன் ஷார்ட்ஸ் இஸ் a very favorite app for many people, because we want to read this the news in 30 seconds. So completely understand. So today even like we had the same discussion with ma'am. Paragraph சொல்லும் போது அதை தான் சொன்னோம். Children have become more digitalized and they don't have the patience to read the paragraph. Watching shorts is getting directly proportional to the question paper. அங்க அதை ஸ்கிப் பண்ணி யூடியூப் வீடியோ பார்க்க முடியல, இங்க அவங்களால question paper ரீட் பண்ண முடியல. So I think நான் அங்க கரெக்ட் பண்ணனா மேபி அவங்க இங்க கரெக்ட் ஆயிடுவாங்கன்னு. Thank you ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ma'am, to add from the perspective of what you said, 2 things I just wanted you to do it, ma'am. Not you specifically, generally all parents, ma'am. To learn something new, let's unlearn. நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை வந்து ஃபஸ்ட் அன்லேர்ன் பண்ணணும், which is very hard. You and me would have been in that process. A child is also in that process the last few years. Now we're getting into a new system. So we should be open, because the new system is not the system which Queen Mira is deriving it, which is a world is getting that matrix. It has already done the matrix. Today, I'm not sure how many of the people are working in the software industries. The Microsoft, Google doesn't recruit anybody who takes the merit students. UGPG வந்து நீங்கள் முடிக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. அவங்க கொடுக்குற யார் கிராக் பண்ணுறாங்களோ, அது நீங்கள் யூஜியே முடிக்கலைனாலும் கூட, if they have the capacity, the competency to get into that, they are looking into that. So which I'm saying, it's pathetic that in other way that the graduations of the learning systems, which is very traditional and orthodox, is not being welcomed by the industries. Number 1, what you said, definitely we will accept. I'm not saying like I'm 100% right. Meaning, there are 2 things. When a new concept comes, first Nokia ஒரு மொபைல் ஃபோன் வந்துச்சு, அதுலேருந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்துச்சு, அப்புறம் ஒரு ஐஃபோன் வந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸஸ் விச் ஹவ் ஸ்டார்டட். இட்ஸ் அன் எவால்வேஷன். இட் won't stop. It will keep on. இது வந்து இதுதான், it is indefinite. It has a 0, but it will not end anywhere. ஸோ இன்னும் 100 வருஷம் ஆனாலும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபைனாக போய்கிட்டே இருக்கும். த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்னவோ அதுதான் ஃபைன் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போது. அண்ட் we are talking today, 84 is a school's board exam average. The only school in Madurai has an 84% of board exam in grade 10 and 12 is Queen Mira. But இன்னும் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் அதை சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா என்டையர் ஸ்கூலே வந்து ஒரு ஆவரேஜே வந்துட்டு வில் பி அ கைண்ட் ஆஃப் 84-85% வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு தான் கோல் தான் நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம். இதில் இன்னும் டீச்சர்ஸ் அதிகமாக பண்ணுன்றதை வந்து எஸ், ஐ அக்ரி இட். இதை நான் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து எப்படி பார்க்குறேன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், மேம் ஒரு பேரண்ட்டு, நான் மேனேஜ்மெண்ட்டு, இவங்க டீச்சர். இவங்க டீச் பண்ணி இவங்களே கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் மார்க் வாங்கிட்டீங்க, அம்மா ஹாப்பி, மேனேஜ்மெண்ட் ஹாப்பி, ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் ஹாப்பி. இப்போ இவங்க டீச் பண்ணுறாங்க, இவங்களுக்கு சுஜாதா யாருன்னே தெரியாது. அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் எழுதுறீங்க. 90 வாங்கினவங்க இனிஷியலாக டிப் ஆவாங்க. இது நேச்சர். நீங்கள் 60 வாங்குவீங்க, அம்மா உடனே டிசப்பாயிண்ட் ஆவாங்க. அப்போ அது விச் இஸ் நேச்சுரல். அகெயின், வை மை சைல்டு? அப்போ என் சைல்டுக்கு நம்பிக்கை இழக்க வைக்கிறாங்களா? நாங்கள் இன்றைக்கி நம்பிக்கை இழக்க வைக்கலை,
நாளைக்கு உண்டான உலகத்துக்கு உண்டான நம்பிக்கையை நிரந்தரமாக உங்கள் குழந்தைக்கு விதைக்கிறோன்றது மட்டும்தான். இட்ஸ் அ பாயிண்ட் விச் ஐ வாண்டட் டு இன்ஸ்டில். லுக்கிங் இன் டு த மணி கான்செப்ட், வாட் பேரண்ட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஐ எம் டூயிங். எஸ், இந்த ப்ராசஸ் ஒயின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை பெட்டர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன நீங்கள் சொன்னீங்க. இன்னும் வந்து அந்த 10 மார்க் கொஸ்டின்ஸ், அந்த 1 வேர்ட் கொஸ்டின்ஸு, இந்த கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் ஷுட் பி டஃப். இது பேரண்ட்டுக்கு மட்டும் புதுசு இல்லை, டீச்சர்ஸுக்கும் இது புதுசு. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து நான் டீச்சர் எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுவேன்னா, ஒரு கிளாஸ் ஆவரேஜ் யார் எங்கேருந்து கொஸ்டின் கொடுக்குனாலும் சரி, நீ கான்செப்ட் நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா த சைல்டு ஹேஸ் டு ஆன்சர். End of the day, it's not about how many pages the child is studying, the volume of book the child has studied. It's a concept has been understood or not understood. Whomever, ஐபியில் கேட்கட்டும், ஐஜிஎஸ்சியில் கேட்க, யார் வேணால் கேட்கணும், கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா நான் கிளியராக எழுத போகிறேன், நான் மறக்கவே போகிறது கிடையாது. இப்போ ஸோ டீச்சர்ஸும் அந்த ப்ராசஸில் இருக்காங்க, பேரண்ட்டும் அந்த ப்ராசஸ் இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்டும் ப்ராசஸ் இருக்காங்க. இப்போ ஆர் வி கெட்டிங் பெட்டர் எவ்ரி டே? எஸ்டர்டே, லாஸ்ட் இயர் அண்ட் திஸ் இயர், எஸ் வி ஆர் பெட்டர் பிகாஸ் வி ஹேவ் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். லாஸ்ட் இயர் கொண்டு வரும்போது என்ன கிளாஸ் ஆவரேஜ் இருக்குது, இந்த வருஷம் எவ்வளோ கிளாஸ் ஆவரேஜ் இருக்குன்னு இருக்குது. ஸோ யோர் திங் இஸ், டீச்சர்ஸ் இன்னும் நிறையா அவங்கள வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுத்து படிக்கணும். எக்ஸீரோ புக்ஸை மட்டும் எடுத்து படித்தா இதை செய்ய முடியாது. நவ் டீச்சர்ஸ் ஹேவ் டு கோ பேக், டேக் அ லாட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் புக். நவ் யூ வுட் பி ஒண்டரிங், கிரேட் 7 and 8ல் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ அது விச் இஸ் அ கான்செப்ட் விச் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் வென் வி கெட் டு த காலேஜ். காலேஜில் இதுதான் சிலபஸ்ன்னு கிடையாது இப்போ அது. ஸோ வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங். அந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது சில இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி வில் நாட் ஸ்டாப் எம்பவரிங் அவர் டீச்சர்ஸ் தோ யூ ஆர் ஓகே. வி வில் எம்பவர், தட் இஸ் எவர் லாஸ்டிங். ஏன்னா ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் டு நாட் டு க்ரோ, தென் யூ டை தேர். ஸோ தட்ஸ் அன் எவால்யூஷன் ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ அது நாங்கள் என்ன பெட்டர்மெண்ட் பண்ணணுமோ கண்டிப்பாக அது பெட்டர்மெண்ட் நாங்கள் வந்து பண்ணிக்கிறோம். இப்போ யோர் கொஸ்டின் இஸ் ஓவர் மேம். டு ஆட் ஆன் டு இட், மேம் கிட்டே நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதும் சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸாக கொஷின் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். பிகாஸ் வாட் த சேலஞ்ச் தட் வி ஃபவுண்ட் வாஸ், சில்ட்ரன் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் ட்ரபிள் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா தே டிட் நாட் கோ பேக். பின்னாடி இருந்த சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அட்டென்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. ஸோ yes, that's the reason we have also suggested to ma'am to take the question paper from simple to complex so that every different types of learners can approach it easily அப்படிங்கறத suggest பண்ணிருக்கோம். Girl babies having the patience to read the question paper, but the boy babies doesn't have the patience to read the paper because I'm have both the comparisons at home. That's a very big problem. We have problems with the girl children also, don't worry. Unfortunately, man will have to have the patience because he have to get married. And he'll have to be patient with his wife as well. So I think like that's the biggest life skill where a boy have to be taught. I think this will be a kind of a life skill for the kids as well. Number 2, ma'am, நீங்க சொன்ன கான்ஃபிடென்ட் லூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க. இன்றைக்கி கான்ஃபிடென்ட் லூஸ் பண்ணுறது முக்கியமாக, நாளைக்கு உலகத்துக்கு அப்பா அம்மா இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாமல் கான்ஃபிடென்ட். having the fear to face the question paper, whatever is going to come in the next max paper, but they don't have the fear. Have any fear to attend the paper. So they are totally, they are confident. That's a good thing. Yeah. That then the emotion part of the fear is replaced by the student with a kind of a non-fear, which we are already been successful. So it's a fear of the parent, which we are addressing it. Don't be fear. You're in the right hands. We'll take care. Thank you, sir. Thank you so much. Ma'am. I'm a grade 2 parent. எனக்கு I felt language paper is ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாகவும் மித்த சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் சிம்பிளாகவும் இந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. Okay. Because language in the sense English you mean, just specifically the English paper. Grade 1ல வந்து திருஷித் வந்து he can't read at all. Now he is reading very well. அவங்க ஃபாதரே ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகி he gifted with one fast track car and all. But I disappointed after seeing the marks in English. அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, எனக்கு டைம் இல்லை ரீட் பண்ண. பிகாஸ் ஒரு 3 pagesக்கு காம்ப்ரிஹென்சிவ் கொஸ்டின்ஸாக நான் பார்த்தேன். பட் ஐ காட் த ஆன்சர் நவ். பிகாஸ் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் கொஸ்டின் அனாலிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லைம்மா, நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, எல்லாருக்குமே எல்லா ஸ்கில்லும் வராது. இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன். இந்த கூகுள் மேப்பை பார்க்குறது நம்ம குழந்தைங்க, நம்மளை விட நம்ம குழந்தைங்க நல்லா அழகாக பண்ணுறாங்க. தேர் டிஜிட்டல் நேட்டிவ்ஸ். எஸ், ரொம்ப அழகாக பண்ணுவாங்க. எந்த இடத்துல வந்து எங்கே ஸ்விக்கி இருக்கான்,
எவ்வளோ நேரம் ஆகும் என்னோட பீட்சா வர்றதுக்குங்கிறது அவனுக்கு நல்லா தெரியும், ரைட்? பட் நமக்கு வந்து இது எந்த வீதிக்குள்ளே அவன் போனான்னு இதை பார்த்தா நம்ம இப்படி வைப்போம் அப்படி வைப்போம் நமக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ். ஸோ why I'm telling you, some of us are very good with letters and language. Some of us are very good with numbers. I can tell you, I am good with language and letters. I'm horrible with numbers. I have to count on, I have to use a calculator. That is because of my ability. So that's also another reason. Maybe he has learned to read because he's got what we call linguistic intelligence. Right? You would have heard of the multiple intelligence theory. Linguistic intelligence must be very strong for your child. I'm not saying the others are not strong, but it may be not as strong as the linguistic intelligence. That is why we have people who excel in music, in art, who might not become engineers. Not everybody can be an engineer or a doctor, right? Apologies to you, sir, but I'm just saying, right? So that's exactly what I'm trying to convey, that each one has a skill, and it is for us to identify and nurture that skill. Yeah, I hope I answered your question. Yeah, thank you. And moreover, நல்ல ரீடிங் இருக்குது அப்படின்னா they also have, as ma'am said, Nisha said, like distractions இருக்குது. So they tend to get distracted. அவ்வளோ லென்த் அவங்க சொல்கிறது உண்மைதான், போர் அடிக்குது அவங்களுக்கு. They don't have the patience to handle that question paper. நம்ம அசால்ட்டாக உட்காந்து 3 மணி நேரம் பேப்பர் எழுதின மாதிரி we are not able to expect the children to sit and answer the paper. I think the board should have that futuristic-ஆக ஏதாவது they should come up with yes, coming up with. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன் நோக்கி தான் போயிட்டுருக்குறோம். ஸோ திஸ் வில் ஆல்சோ பி ரிசால்வ்டு. ஸோ his linguistic ability will be beautifully captured for his scores-ங்கிறது தான். Encourage that. It will be really good. ஒரே ஒரு சஜஷன் மட்டும், ஹோம் ஃபன் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் இனோவேட்டிவாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். மேபி ஹோம் ஃபன், எஸ், ஓகே, பிகாஸ் அது வந்து புக் பேக் ரிலேட்டடாகவே தான் இருக்குது. தட் 2, 3 or 4 சப்ஜெக்ட்ஸ் வருது. எனக்கு 2 சப்ஜெக்ட்னாலும் கொஞ்சம் இனோவேட்டிவாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக எக்ஸாம்ஸ் அப்ரோச் பண்ணி ஈஸியாக இருக்கும். ஐ எம் ஃபீலிங் எஸ். Thank you. That is a good one. You're documenting all the Sangamitra, yeah. Your point is noted, Mamlika. Thank you, ma'am. Thank you. Next parents. Next parents. Next two, yeah. Thank you. Good evening, parents. Good evening. Cholanga. Question paper should be same for all the students, no sir? Yes, why the segregation? It was same for all the students. Yes, the last term we had a segregation. Yes sir. The segregation is, we found that there are average learners, there are super performers, there are slow learners. Okay sir. The slow learners, they need a lot of reading, they need a pull out session, they need a special. ஒரு கிளாஸுக்கு 80% வந்து எக்ஸ்டர்னல் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறாங்க. 20% வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவைப்படுது. எஸ் சார். அப்போ சப்போர்ட் தேவைப்படும் போது எஸ் சார், வித் த கன்சல்டிங் ஆஃப் த மேம் வி தாட் லைக் தே ஷுட் பி ஃபண்டமெண்டலாக இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டு தான் தே ஹேவ் டு கெட் இன்டு த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஓகே சார். ஸோ இன் தட் ஆஸ்பெக்ட் வி கேவ் அஸ் அ சாய்ஸ். ஸோ வி ஹேவ் 2 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். 80% of a class is taking a kind of a what the question paper has been set by the external, yes, and the internal paper has been set by the teachers for the 20%, yes, or the people who needs that reading or the learning support. Yes sir. This is the reason. And to add on to it, yes, it's like the assessment is for testing what the child knows. Yes. இப்போ அவங்கள வந்து encouraging aspect first கொண்டுட்டு வரணும். Okay, like since they have challenges with reading இருக்கிற குழந்தைங்களை வந்து first I need to motivate them to face this concept of assessment. Yes. So with the due consultation of consultants like Ms. Vaila, special educators Sashireka, Sujata Srinivasan, Jenny Thompson, இவங்க எல்லாருமே, and moreover board itself is recommending this inclusiveness. இப்போ ஸ்பெஷல் கொஷின் பேப்பரை ஸ்கூல்ஸ் ஹாவ் டு கிவ் டிஃபரன்ஷியேட்டட் கொஷின் பேப்பருங்கிறத தான் சிபிஎஸ்சி போர்டு இஸ் அட்வொகேட்டிங். ஸோ இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸாக தான் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஒர்க் ஷீட்ஸும் டிஃபரன்ஷியேட்டட் கொஷின் பேப்பரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். பட் தி அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு மர்ஜ் திஸ் சில்ட்ரன் டு த
ரெகுலர் ஸ்ட்ரீம்க்கு எல்லாரோடையும் அதை மர்ச் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜிங்மெண்ட்டாக இது இருக்கும். அவங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் எடுப்பாங்க. தென் தே வில் ஹாவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் டு ஃபேஸ் எனி பேப்பருங்கிறது. ஸோ இன் தி அப்கமிங் டேஸ் எஸ் will it change? Yes, they will be made to face the external question paper that we are receiving. The first phase is we gave 100% external question paper. Okay, sir. One good thing is 180% இப்போ எக்ஸ்டர்னல் கொஸ்டின் பேப்பரை தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. This is one of the biggest good statistics which is been made as. The 20% வந்து இன்டர்னல் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்கும்போது 1%, 2% will get add on to the 80%, 81, 82. So when they get the confident in one question or in the two questions, I mean the pattern, MPT1 or MPT2, and the confidence வந்ததுக்கு அப்புறம், yes sir, and if the teacher feels and the parent is okay, we will shift them to that part. Okay sir. So this is the main reason, ma'am. This is actually a support system, ma'am, not to differentiate the children, or Yes, maybe some kids would have made fun of this. Adha நம்ம வந்து we should educate the children to accept these kind of differences ங்கிறத எங்களோட எண்டில் இருந்து we should be talking to them, but otherwise this is definitely to support the students. Can I just add one thing here? Yes ma'am. See, பொதுவா வந்து நம்ம வந்து இப்போ when in our surrounding people who are around us, when we see somebody who is physically handicapped, what do we generally do? We either move and say please sit down, we try to help them, we do this, right? With somebody who has a difficulty in learning, what do? He tries to help. We don't try to help. Normally what happens, the other children, we are not talking about adults to students, no, the adult will try to help, Yes, because we realize, Yes. right? But from a child to a child, oh உனக்கு தெரியாதா, எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியாதா. So that is something that as a school we are trying to instill in life skills and value education, where they also need to understand, if this person who is sitting next to me is somebody who does not understand, I will go to her and say, can I help you? Yes. So this is an opportunity for inclusivity. I know it is difficult for the child, Yes. but then we have to nurture that. And going forward, it's also been recommended to the paper setters that நம்ம வெளியிலிருந்து வர கொஷின் பேப்பர்லேயே அந்த நாலேஜ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேஸ்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஒரு 30% அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா, that can be set in a way that every different type of learners in the class can attend to it. Yes, So that yes. they will not be given with a separate question paper. Yes, They will be allowed to write this paper itself அப்படிங்கிறது தான். Yes ma'am. So at least they must be able to get that 30 marks. Yes. That is the idea. Yes. Okay. And time management கொஞ்சம் practice கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும் சார். நம்ம on the question paper. சார் இல்லை சார், இப்போ ஒரு 7 questions இருக்குது. என்னோட ஏஜ்க்கு ஐ ஆன்சர்ட் ஒன்லி 5 within the 10 minutes. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தா ப்ராக்டிஸ் தான். இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து ப்ராக்டிஸ் தான். எஸ் சார். ப்ராக்டிக்கலாக பேசணும் அப்படின்னோம்னா, இப்போ மேம் சொன்னாங்க அவங்க டிஜிட்டலாக ரீட் பண்ணுறாங்க, இன்னொரு மேம் சொன்னாங்க அவங்க வந்து நல்லா ரீட் பண்ணுறாங்க, பட் எழுதலை அவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ அது ஸோ வென் வி கிவ் எ ஹோம்ஒர்க் அஸ் ரீடிங், let's be very honest to the parents. How many of our parents are actually making a child to read? No, we do only Reading. writing homework, sir. I appreciate. Yes, sir. I appreciate all of the parents who made them the serious effort. I as a parent, Yes. my wife is sitting over there, she never makes a student to read. My kid to read. Hey, reading nanda virra. And that's the problem. Reading na virra nu solradhu inga odakkudu. When you want to read, only then you can write. Reading is actually conceptual understanding. இன்றைக்கி ஒரு 238 புக்கை வந்து இஃப் யூ ஆர் குட் ரீடர், எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருந்தால் 2 நாளில் இல்லை 3 நாள் நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம். வித் பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட். ஒரு புக்கை படிக்கணும்னா ஒரு 5 ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த புக்கில் இருக்கிற குறைஞ்சது 100 இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் 200 இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் புதுசாக நம்ம லேர்ன் பண்ணால் தான் அது மீனிங் கான்செப்ட் என்ன கான்டெக்ஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஆத்தர்னு நம்ம தெரிய வரும்போது. அதே நம்ம கிரேட் 10 படிக்கும் போது 238 பக்கம் புத்தகத்தைவே நம்ம 2 வருஷம் படிச்சிருக்கோம். Yes. Now what's the difference? How the world is moving fast. Now that's where the problem is. It is than giving up more homeworks. When the reading is being done with a lot of seriousness,
I think there the bug starts to end. Yes. Yes. And in the examination pattern, yes, we have got that mixed feedbacks. Yes. 60 minutes நீங்கள் இப்போ புதுசாக கான்செப்ட் இன்செர்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ 60 மினிட்ஸ் பதிலாக எங்களுக்கு ஒரு 80 மினிட்ஸ் கொடுங்க, போக போக 70 மினிட்ஸ் 75 மினிட்ஸ் 60 மினிட்ஸாக குறைச்சிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க. விச் இஸ் அகெயின் we will definitely consider for that, ma'am. Yes. And you are teaching in the competency levels, but base is not there. Without the base, student can't work for competency level question paper. Absolutely right, ma'am. Now there are two things. One is the pedagogy. We are talking about teaching. Yes, sir. Second one is the assessment. Yes. When 80% of the student is able to confidently attend the external question paper, Yes. there might be certain flaws, which I said like I am not 100% right. I am working and I will keep working continuously. Yes, sir. பேசிக் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு தான் 20% நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறோம் இப்போ. Okay, sir. Which we are saying that it may be the fault of the school. Yes. It may be fault of not the school, or the child may have some learning difficulties. Yes. But let's take up the overall responsibility of empowering the child. Yes, sir. Which we are doing it. Yes. Yes, sir. Through our spelling intervention program, around 37 students are being benefited on a daily basis. They have a pull-out session where the spellings are being strengthened. Yes. And again, special educators and the English teachers of grade 1 and 2 are taking some reading programs as well. So, adila oru 46 students. Idellam post-COVID oda syndrome large-a naanga paakra impact. Yes. Though before that also there were traces of reading difficulties or irundalume kuda, and the children who are currently in grades 4, 5 la irukravanga, when they have missed their regular schools in the grade 1 and 2 la when they were there, so அதோட இம்பாக்ட் நாங்கள் நிறைய பார்க்குறோம். ஸோ அவங்களுக்காக நிறைய புல் அவுட் செஷன்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் நம்ம இந்த ஸ்கூலில். Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. சார் ஆக்சுவலி கொஷின் பேப்பரில் இப்போ எனக்கு கொஷின் பேப்பர் ஓகே தான். ஆக்சுவலாக நான் தான் கொஷின் பேப்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன நான் லாஸ்ட் இயர்லேருந்தே சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்படி படிக்க வைப்போன்னா புக் பேக் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் படிக்க வைப்போம், ஒன் வேர்ட்ஸ் படிக்க வைப்போம். அப்புறம் என்ன செஞ்சோன்னா புக்குக்குள்ளெல்லாம் ரீட் பண்ணுறா, ஏதாவது கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு. இப்போ இந்த இயர் எப்படி இருக்குன்னா, எனக்கு அந்த ஹோல் பிளாக் நீ ரீட் பண்ணு, நீ என்ன படிச்சியோ அதை நம்ம 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அதை நீ தனியாக ஒரு நோட்டில் வந்து round of applause please, that's really good, excellent. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து எவாலுவேட் ஆகிட்டே இருக்கேன். இப்போ என்ன நானே எவல்யூஷன் ஆகிட்டு இருக்கேன். எஸ் மேம், எவல்யூஷன். ஸோ இருந்தும் என்ன சின்ன பிரச்சனைனா, ஹீ கான்ட் கம்பேர். நான் இப்போ பிளாக் 4 நாளைக்கு டெஸ்ட் அப்படின்னா நாள் வந்து பிளாக் 4 நாங்கள் ரீட் பண்ணியிருப்போம், டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம், கூகுள்லேயும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். பட் அடுத்த நாள் வந்து அவன் சொல்லும்போது நீங்கள் நடத்துனதுக்கும் அங்கேயும் சம்மந்தமே இல்லைம்மா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவான். ஸோ ஐ ஃபீல் ஹீ கான்ட் கம்பேர். பிளாக் 4னா அதுலேருந்து தான் கொஷின் கேட்குறாங்க, பட் இதுதான் நம்ம படித்தோம் நேற்று அப்படிங்கிறத அவனால் கம்பேர் பண்ண முடியலையோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஆன்சர் தட்மா. என்னன்னா இப்போ பொதுவாக வி சே இந்த போர்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? இந்த போர்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால இதை ஓவரால் இதில் இருக்கிற கான்செப்ட் தான் கேட்குறோமே தவிர அந்த பிளாக்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம கேட்க மாட்டோம். எஸ் மேம், அதனால தான் என்னன்னா அதில் இருக்கிறத அப்படியே படிக்காமல் அதோட கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டானா. ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தரேன், நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா எந்த டாபிக், ஏதாவது ஒரு எந்த கிளாஸ் சொல்லுங்கள்? கிரேட் 4. கிரேட் 4. சரி, கிரேட் 4ல் சாரி கிரேட் 4ல ஏதாவது ஒரு லெசன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இதை சம்மந்தப்பட்டது அந்த புக்கை எடுத்து தள்ளி வச்சுருங்க. அந்த டாப்பிக்கை மட்டும் நீங்கள் யூ ஆஸ்க் தி சைல்டு ஆல்சோ டு டூ சம் ரிசர்ச், யூ ஆல்சோ டூ சம் ரிசர்ச் அண்ட் டாக் அபவுட் இட். அவ்வளோதான். டோன்ட் டாக் அபவுட் இட் ஃப்ரம் த புக், டாக் அபவுட் இட் அவுட் சைட் த புக், ரைட்? ஸோ தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி you will know more about the concept, the child will know more about the concept, he will not feel disappointed because நீங்க இல்லனாக்க 2 பேருமே நீங்க புக்க தான் பார்த்திருப்பீங்க. எஸ் ஓகே, ஜஸ்ட் a tip, that's all. இதில் ஆக்சுவலி இவங்க ஸ்கோரிங் கீயும் கொடுத்துருப்பாங்க மேம். ஆக்சுவலி அதுபடி தான் கரெக்ஷன் பண்ணும். பட் ஸ்டில் மேம் வந்து எங்களுக்கு ஆல்சோ ஷி ஹஸ் கிவன் த லிவரேஜ் டு கன்சிடர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்சஸ். அவங்களுடைய அந்த ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்னஸ்க்கு
என்ன ரெஸ்பான்சஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இஃப் தெர் ஆர் ரிலவென்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் பாலிசிஸ்ன்னு இல்லை, பட் ரிலவென்ஸுக்கு தட்ஸ் ஆல்சோ பீன் கிவன். ஸோ அந்த நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இதில் தேவைப்படுற சப்போர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்பெல்லிங்ஸ் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங்கர். So that any kind of அவங்களுடைய thought process, if they have to put it into the paper, they should have a strong spell base. அதை நம்ம எம்பவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து வெக்காபுலரி தான் மேம். பிகாஸ் நார்மலாக ஹோம் ஃபன்லேயே வந்துட்டு இப்போ கொஷின் ரீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்டு இருக்கும். நாங்கள் வீட்டில் கூகுளில் உடனே ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி இதுதான் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் எழுத வச்சுருவோம். பட் எக்ஸாமில் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் வரும்போது அது ஒரு சிம்பிள் வேர்டாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அது வந்து கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டூலிப்ஸ் அப்படின்னா டூலிப்ஸா இங்கே ஃப்ளவர்ஸ் தானே இருக்குது அப்படின்னு எங்கள் பாப்பா கிரேட் 2. ஸோ அவளுக்கு அதில் அவளுக்கு கவுண்டிங் தெரியும், அவளுக்கு குரூப் செப்பரேட் பண்ண தெரியும், பட் ஃப்ளவர்ஸ் இமேஜ் இருக்குது, ஆனால் அது டூலிப் தானே பாப்பாவுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வெக்காபுலரி ரிலேட்டடாக நிறைய அம்மா இந்த வேர்டுக்கு எனக்கு மீனிங் தெரியல. ஸோ எனக்கு என்ன டவுட்னா, நான் வந்து பசங்களை திட்டுவேன் எக்ஸாமில், இதே மாதிரி நான் வந்து உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேனா, நீயா தானே எழுதணும். ஸோ ஐ மேக் தெம் டு ரீட் தெம் செல்ஃப். நான் ஹோம்ஒர்க் வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்பே பண்ண மாட்டேன். நான் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன், மொபைல் எடுமர்ஜ் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க, புக் ரீட் பண்ணு, ஆன்சர் பண்ணு. ஏதாவது ஒரு வேர்டுக்கு மீனிங் தெரியலனா மட்டும்தான் நான் கூகுளில் பார்த்துட்டு நான் செக் பண்ணி சொல்லுவேன். மற்றபடி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 2 பேரும் அவங்களே தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. மேபி 3 ஹோம்ஒர்க்ஸ்க்கு 2 ஹோம்ஒர்க்ஸ் பண்ணுவாங்க, பட் அது அவங்களே தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கோம். பட் ஐ திங்க் யூ ஆர் டூயிங் அ ஃபென்டாஸ்டிக் திங், பிகாஸ் அவங்கள வந்து நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறீங்க. இப்போ எல்லாமே நீங்களே எடுத்து கொடுத்துட்டாக்கா அவங்க தேடவே மாட்டாங்க. பிகாஸ் எக்ஸாம் அவங்க தான் எழுதி ஆகணும். ஆமாம், கரெக்ட். ஸோ நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு சஜஷனை எடுத்துக்கிறோம். மேபி த ஃபெமிலியர் டெர்மினாலஜிஸ் அண்ட் த வெக்காபுலரி கேன் பி மோர் இன். இப்போ கொஸ்டின் பேப்பரில் சில சமயம் டீச்சர்ஸ் செட் பண்ணும்போதே நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரின் நேமை செட் பண்ணுவாங்க. We used to tell them like அவ்வளோ போகாதீங்க, லைக் சம்திங் தட் தே ஆர் ஃபெமிலியர் வித் த நெய்பர்ஹுட்டில் இருக்கிற நேம்ஸோட கொண்டு வாங்க, ஸோ தட் they'll get connected with the question paper அப்படிங்கிறத we used to suggest. So that familiarity will be established more. அதே மாதிரி இப்போது எக்ஸாம் மீனிங் தெரியலனா நீ போய் மேம் கிட்ட கேளு, மேம் இந்த வேர்டுக்கு நீ கொஷினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு கேட்காத, இந்த வேர்டுக்கு மீனிங் என்னன்னு கேளுன்னு 2 பேர்ட்டையுமே சொல்வேன். பட் எனக்கு என்னென்னா அவங்க உண்மையிலே கேட்பாங்களா? ஏன்னா மேக்ஸிமம் எங்கள் பாப்பா ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க, அவளுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறத வெளியில் சொல்லவே ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க. நீ போய் மீனிங் கேளுன்னா கேட்க மாட்டாங்க, அது எனக்கே தெரியும். ஸோ தெரிலனா அவள் அந்த கொஷினை கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ண தான் போகிறா. ஸோ ஆன்சர் தெரிஞ்சும் நம்ம பிள்ளைங்க போய் எக்ஸாம் ஒழுங்காக எழுத மாட்டாங்களே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். தேங்க்யூ. ஸோ அதுக்கு மீனிங்க்கு one good thing is like they know the answer, so they're not written it. So think as a process where you are getting refined in the process. The students also refine. One thing is brainstormன்ற ஒரு விஷயமே நான் வந்து ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் பண்ணேன். வேறு பாப்பா வந்து இப்போ கிரேட் 4 இருக்குது, நீங்கள் வந்து 2 பேரும் ஒரு கான்செப்டை பற்றி பேசிட்டிங்கனாலே இட்ஸ் அ பிரெயின் ஸ்டார்மிங். இப்போ ஸோ யூ ஹேப்பன் டு know beyond the books, beyond classrooms. So it's a very good thing. That's how the learning will actually happen. So you're in the right process, ma'am. Here and there a little bit of tweak will be definitely helping the child. Thank you, ma'am. Encourage. Thank you so much. Thank you so much. Next, excuse me, parents. sir, ma'am. Yeah, ma'am. So sorry, extremely sorry to barge in here. Please first come over here. Yeah, come there. I'm sorry, I just beginning I didn't stand and I got a question just now, so No worries. yeah. Okay. Please go ahead. Sorry, ma'am. Next you will I'm be. extremely sorry. I'll be back in just a few seconds. Miss Wyla, I should say, like, I really came with quite a few bullets, and you were a very tough bullet-proof vest, so kudos to you. You have answered a lot of my questions, which I already had. So I'm just left with one. What I'm asking is, like, here the parents were talking about their children who are in grade 1, 2, etc. So I have a child in grade 8 and grade 4. Also in 12, so that is another story altogether. So for grade 8, what I'm trying to tell you is the teachers here are kept in the dark regarding the question paper, right? The teachers themselves do not know how the question paper is going to be, what the questions are going to come. So they are not able to, like, guide them correctly. For example, everybody will have a blueprint, isn't it? When we are having a question paper, even for boards and everything, there will be a blueprint. So they will know certain questions are this, certain questions are that. The headings, exactly as you said, the objectives,
choose, match, etc., etc. So here they don't know. So sometimes there was one small one thing happened was like for the previous exam they said there's going to be a lot of multiple choice questions this exam. So my children were preparing for that, and when they saw the question paper, there was not even a single multiple choice question. So I think the teachers should be given head start about what kind of questions are going to come, how they are going to guide the children. Because when you go to higher grades, the teacher and children relationship is very important. Because sometimes the children tend to think maybe the teacher is not supporting me enough, she doesn't know what is going to come, she herself doesn't know, how am I expected to know? So I think the teachers, you should at least tell the teachers what sort of questions are going to come, like how the marks will be distributed. So that's the only question I have for you. So yeah, okay. So let me just cut to the chase with regard to the blueprint, right? So we have what is called a table of specifications. Okay, now that is shared with the teachers. Now the table of specifications is very simple. It says, now you take there are three cognitive levels we're looking at. KNU, which is knowledge with understanding, application, and let's say analysis. I'm not even getting into evaluation and creation. So there are three. Now on this side of the tablet, just picture a tabular column in your head. On the left side, you will find block 1, 2, 3, 4, whatever is the block. Now what happens in block 1, I give the teachers an idea of the number or the percentage of questions that will come under each of these cognitive levels. Right? Now you might ask, but how do they know what kind of questions? So that is a different tabular column where I say, if it is knowledge with understanding, the kind of questions are as follows. Match the following, fill in the blanks, one word, objective type, whatever, that comes under KNU. If it is application, it is data response. Either of anything. Yes. Your mic is not on. Yeah. Yeah, it be anything, like it can not be anything. specifically match. No. Out of these 10, it can be It can be any of these. Similarly, if you say application, it is usually data response or description, narrative, or anything like that. You know, where you're supposed to narrate something or you're explaining something. So that will be maybe a 2 to 3 mark kind of a question. Analysis is more where the child has to give an opinion. Right? So you give a case study and then you ask for an opinion, or you arrive at an answer through certain deductions. So the teachers are quite aware of the table of specifications. With regard to your point that the teacher would probably have not conveyed it, possibly, I don't know. I'm not assuming that I know and it's perfectly going, but this is how we do it. And what happens is, my designers, we make, two of us make the table of specifications for the entire set of papers. From grade 1 to grade 8 for all the subjects, we do it. It comes to the school. The teachers look at it, approve it and say, okay, go ahead. Because if we don't do that, it will be that we are asking an analysis question where the teacher has not done it at all. Which is unfair, right? True. So we don't do that. We want to be as close to the teaching process as possible. We are not here. We are all in different parts of the country. But we want it to be that way so that the children don't feel very alienated. True. Otherwise, the children are like, oh my God, I don't know what's happening. Yeah, they're like, because once they finish the exam and come, they're just not able to say whether they did it well or they didn't do well. So they're like, they're in a very confused state. So that is what. So one of the things I was going to ask all of you, including you, and this is a question also to the management. I would like to have my designers and converse with your children, not with you. Do you think that's a good idea? Absolutely. Our kids are very well communicative. You think that's a good idea? They will have it. How many of you would like that? So we'll do that, right? So that let the teachers be there as spectators. Mr. Abhinath? Done, ma'am. Done. I think which is very important because we are talking about the emotion of the fear of the parents, which is naturally a parent will be having, and we have explicit. So another question to you, sir, like it's not for them, because whatever it is, whenever we talk about futuristic plans, like leaders of tomorrow or whatever it is, but the future is like
first we have to solve the problem which is at hand. Like, first you finish your 10th board, then your 12th board. So ultimately we are all traveling towards that. So these kind of questions when they are falling, let's say because next grade, like she's in 8th, so next it's going to be NCRT. Let's forget about it because NCRT is the question paper. They all have old papers and they will be following that. When it comes to the 4th grader, so now he has to grow up and then again it is going to be the 10th board. So when they come, these kind of questions, so mostly is it going to be always like that? So will they be able to solve the problem which is first? Yeah. So you are asking international level questions, whereas in national level. So I think I'll answer that question because it's an academic one. See, I would like to bring your attention to something that has happened since 2022. Okay. 21, 22, they started introducing very, very analytical kind of questions, even in English. Okay. For instance, now all of us know what comprehension we have done. Yeah. Normally, it will be one statement and say, okay, Jack climbed the tree. Who climbed the tree? Jack climbed the tree. So that's about it. That kind of thing. Yeah, we can get the answers from the passage. Absolutely. Today, it's not possible because the 11th and 12th papers have changed. Right? Yeah. Now, what we need to understand here, and this is something that I would ask all of you to listen to very closely. The CBSE has started what we call a top-down approach, which means they made the changes in grade 11 and 12. Get that slide. Okay. Bloom's taxonomy. And they are doing the 11 and 12, they are ensuring that they have a lot of competency-based questions like create, evaluate and analysis. They have it in 11th and 12th. They have introduced it. 10th, this one. 10th, 11th and 12th, they are doing it. Now the point is, if we follow that, our children are facing a lot of difficulty when they come into grade 9. Because they are going to oh my God, I don't know how to answer this. So what we have done, we are doing the bottom-up approach. So this is going to help them when they come to grade 9. Exactly. Also, you will also come across another thing. The National Curriculum Framework has been done by global experts. It's not only by Indians. True. Right? So the inputs have come from ASA, which is Australian, Oxford, which is from the UK, and Pearson's assessments from America. Plus also a lot of things that have been in use in the UAE, which again is UK and ASA based. Right? So these are the inputs that have made our national curriculum today. So automatically, if we don't go the global way, we are depriving our children of being able to answer analytical questions when they are given in grade 11 and 12. So now when they are studying the Exceed book, so what do you suggest about that? Do you think we should change all right from the beginning? Should we? Yes, but that is the reason why even though the books are very good, I mean Exceed is an excellent curriculum. Yeah, Exceed is really good. Yes, but nevertheless what we are doing is going even beyond that and asking them conceptual based questions. So that it doesn't matter from where the questions come, they must be able to answer. As we said, that is what our teachers were doing. It will be from whatever books it is, you think they must be able to. They must be able that, to. The practicing, the preaching, so it should be pretty up to the mark. Because I didn't have any qualms over the question paper at all. So as the previous parents said, is the practice there? Yes. So when do you think the children will be, armored with practice to tackle such a question paper, sir? They should be better than yesterday. They should be better than yesterday. They should be better than tomorrow. I mean, my point, if I'll have to understand your question right, please correct me wrong if I understood wrong, ma'am. That you asked that you have a child at grade 4, grade 8 and 12. Yeah. Now, we are preparing in a kind of a pedagogy where it's a different pedagogy, where it is taken in the global perspective. When we're coming into the grade 8, it follows the NCRT, which is coming into the national perspective. Yes. Now, I am asking a question. We live in an educational system. We can choose any kind of educational system. But after grade 12, irrespective of IB, IGCSE, ICSE or CBSE, what we actually want a child to be with? I think not CBSE, something they are changing everything because when I was studying, I was from metric board. So now metric is not in the radar at all. CBSE. Likewise, we have to keep on improvising, go beyond that. There are quite
IB schools who are actually doing good, but not all IB schools are doing good. It's not about the syllabus. Not all IB schools are doing good. Yeah, true, There are true, quite it CBSE schools are doing good. Not all Certainly, CBSE definitely, schools. because So it's not. It's if you look into the curriculum is very much important. What we integrate into the curriculum, CBSE, what you integrate in the IB curriculum. If you look into the lesson plan, and if you compare that IB curriculum with the lesson plan of your school's lesson plan, and I think you will have a better comparisons. How much the kind of the pedagogicals are trying to impart from those kind of pedagogical system to here, because you wanted things to be global. Yes. Number one. Yes. And your point is you want to resolve something which is national and local, and then you get into global. Number two. Now we are in grade 4 and 8 and 12. We are bound to follow 8 and 12 with this NCERT because you don't have any kind of private publishers coming in. To my knowledge, it's been 14 years CBSE has relooked NCERT. Yeah. 14 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கை நாளைக்கு உலகத்துக்கு ஒரு குழந்தை எப்படி படிக்க முடியும்? கரெக்ட். அதான். ஆனால் அந்த சிஸ்டமில் தான் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க. அந்த எக்ஸாம் வைக்கிற அதிகாரம் எனக்கு கிடையாது. கரெக்ட். 8th வரைக்கும் 9th வரைக்கும் வைக்கிற எக்ஸாம் அதிகாரம் எனக்கு இருக்குது. என்னோட இதை என்ன பண்ணோம்னா, just see the process. As she said, even CBSE started from create, evaluate, analyze. The problem of 2% and 10%, what I think, நீங்கள் நிறைய விஷயம் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும், ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு பேசிக் லெவல்லே நம்மளோட பெடகாஜிக்கல் சிஸ்டம் நீங்கள் படிக்கும்போது நான் படிக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸுமே இதிலே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க. அண்ட் தட்ஸ் வை த 90% பாப்புலேஷன் இஸ் தேர். வென் யூ வாண்ட் டு எவால்வ் த சேஞ்ச் வில் கம். இப்போ சிபிஎஸ்சி இதை மாற்றுவாங்களா, 8th 12th மாற்றுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் ஒன்லி இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், விச் வி கேன் ஆன்சர் இட் ரைட் அவே. But what I can answer it right away is your child will be much armed to face the challenge in the outside world when he goes out of the school. Because if you ask me what a child will become, I will say the core values of the school which has been very much imparted. With that core values, the child will be resilient, able to face challenges. You think a lot of international universities or national universities or any kind of competitive examinations, they might give some blueprints. Probably you take a blueprint can be a process. But you are preparing for a child for an uncertainty. You are not preparing for a child for a certainty. How did we all face COVID? Be equipped. So it's not about the the survival of the fittest. The survival of the fastest is what I wanted to say. So how fast you get evolved to the change, that is important. So we are in the process. The whole world is changing, and we have a cutter in the process. போர்டு எக்ஸாம்ஸ். போர்டு எக்ஸாம்ஸ் வரும்போது ஆப்வியஸாக ப்ரெஷர் வந்துட்டு போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாமே போயிடுது. இப்போ அது நவ் தட் ப்ரெஷர் கேன் பி ஒன்லி டுகெதர் பி டேக்கன் ஹேண்டில்ட் பை த பேரண்ட்ஸ் இன் த ஸ்கூல். நவ் வி வில் சே த சைல்ட் ஹாஸ் லேர்ன் பெட்டர், பட் எண்ட் ஆஃப் த டே யூ நீட் மார்க்ஸ் ஆன் த போர்டு எக்ஸாம்ஸ், which is ultimately, which is the fate of a lot of schools, is been decided by looking into the marks. I am not saying we are against marks. Now, நீட்டில் வந்துட்டு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணவங்க எல்லாமே 120 பேர் வந்து மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் உள்ள என்ட்ரு ஆனாங்க. நீட் இஸ் அ காமன் எக்ஸாம். தே ப்ரிப்பேர்ட். ஏன் 20 பேருக்கு மேலே செகண்ட் செமஸ்டர் போக முடியல? அண்ட் தட் இஸ் வேர் வாட் ஷி வாண்டட் டு சே, வாட் ஸ்டடிட் இன் 6th, 8th, 12th, அதை பார்த்தா கான்செப்ஷனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. நான் 2 வருஷம் 3 வருஷம் 4 வருஷம் நீட்டுக்கு மட்டும் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். நீட்டை கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையை நான் ஃபேஸ் பண்ண முடியல. என்னோடய பாயிண்ட் வந்து நிஜ வாழ்க்கையை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான குழந்தைங்களாம் நம்ம வந்து உருவாக்கணும். இப்போ அது கேன் பி a local issue, can be a global issue. So this is a process. We have a clutter in the process. We'll have to handle it eventually. That's what I want. In the near future. Yes. Thank you. Ma'am, one thing is very, very clear. Again, I'm saying, it's not, if I'll have to make money, this kind of session is not important. This kind of change is not important. Exactly. I lost more than 100 parents going out of the school last year. I'm aware of it. Yeah, but my belief system, I'm not going to change. I'm making a manifestation saying I will never change, because if I'm going to change, உங்கள் பிள்ளைக்கு நான் துரோகம் பண்ணுறேன். உங்கள்கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு உங்கள் பிள்ளைக்கு துரோகம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. அதனால் லேட்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல, நாளைக்கு அந்த பிள்ளை நல்லாயிருக்கும். அப்படி வர பணம் என் பிள்ளைகளை வந்து
கண்டிப்பாக வந்து காலங்காலமாக காப்பாற்றணும்னு நம்பிக்கை தான் அது. தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ப்ளீஸ் டோன். சாரி Go to the blooms. That is important. Let's have the blooms. மேம் ஐ ஆம் டாக்டர். என்கிட்ட 2 பேர் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட், ஒன்று 8th ஸ்டாண்டர்ட். 8th ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் பேப்பர் அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அனலைசிங் திங்கிங் எல்லாம் ஓகேவாக இருந்தது. பட் 5th ஸ்டாண்டர்ட் கம்பேர் பண்ணுறப்ப அவங்களோட கிரேடுக்கு அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் தெரிஞ்சது. பிகாஸ் அவங்களோட மேக்ஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் 8 sides. கொஷின் பேப்பர் என் கையில் கொடுத்துட்டு அம்மா நீ ரீட் பண்ணு ஃபுல்லாக. திஸ் இஸ் வாட் ஷி டோல் மீ வென் ஷி கேம் ஹோம். ரீட் பண்ணு, யூ டெல் மீ ஹவு மெனி மினிட்ஸ் இட் டேக்ஸ் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் த கொஸ்டின். ஃபார் மீ ஆஸ் அ டாக்டர் சிட்டிங் ஹியர் after finishing all this of study, it took for me 20 minutes at least to analyze and read the whole question. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஒரு கொஷின் படித்து அவங்க எழுதுகிறப்ப எழுதிட்டு த பிரெயின் திங்ஸ் ஃப்ரம் சயின்டிஃபிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட் செல்ஃப் ஐ டாட். ஸோ ஒரு கொஷினுக்கு திங்க் பண்ணி நம்மளோட கிளாஸ் ஹவர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா 45 minutes தான் பிரெயின் திங்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேல்யூவாகவே நம்ம எடுத்துப்போம். ஒரு 15 minutes ஒரு பிரேக் விட்டால் தான் அது ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். So every question they keep on thinking. At the end of it, the brain becomes exhausted at the end of the 3 hours of time. So அப்போ என்ன ஆகுது, when they come back home, ஒன்று ஒரு 4 to 5 questions அவங்க பிரெயின் எக்ஸாஷன்லேயே விட்டுறாங்க, தெரிஞ்சும் விடுறாங்க, ஒன்று டயர்ட் ஆகிடுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. ஈவன் தோ அவங்களுக்கு வந்து அது சிம்பிளிஃபைடாக இருந்தாலுமே அந்த கொஷின் எப்படி இருந்ததுன்னா மேடம், ஃபஸ்ட் லைனில் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கீங்க, அதை கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி செகண்ட் லைனில் கொடுக்குறீங்க, தேர்ட் லைன் சிமிலர் டு த ஃபஸ்ட் ஒன். ஸோ இட் இஸ் அரைவிங் டு த ஃபஸ்ட் ஒன். அந்த லைன் படித்தாலே அந்த ஆன்சர் பண்ண முடியுது. பட் அவ்வளோ ட்ரிக்கி அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் லிட்டில் டூ பியாண்ட். இது ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கூட தே வில் பி இன் அ பொசிஷன் டு டூ இட். பட் 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அந்த லெவல் ஆஃப் திங்கிங் வந்து அவங்க லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணட்டும், திங்க் பண்ணட்டும். ஐ எம் நாட் இன் அ பொசிஷன் நாட் டு பி திங்கிங். பிகாஸ் நீங்கள் சொன்னது வெரி ரைட். ஏன்னா நீட் எழுதி வந்து நிறைய பேப்பர்ஸை நான் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நோபடி டூ ரெஃபரன்ஸ் நத்திங். ஸோ தே டோன்ட் ஃபெச் மார்க்ஸ் ஆல்சோ. சரி, எப்படி இவங்கெல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நானே ஒன்று பண்ணியிருக்கேன். பட் நான் அனலைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை, திங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. பட் ஓவர் திங்கிங் அட் தட் அவங்க ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன திங்க் பண்ண முடியுமோ அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சு கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணால் இட் வில் பி easy for point taken because I think we discussed this in the when the first 2 people were there, so that's taken already. Thank you. Yeah. Hi, எனக்கு இந்த ஸ்கூலில் 10 years of journey நல்லாவே தெரியும். என்னோட பொண்ணு வந்து இனிஷியலாக இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து how the basis is that. ஸோ எப்படி அவங்க நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு now she is in 10th. ஸோ எப்படி அவங்க லைன் பை லைனாக she crossed her steps. ஸோ அதே மாதிரி சேம் திங் என்னோட பையனுக்கு நான் வரணும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் சம்திங் இஸ் லேகிங் ஃபார் ஹிம். மேபி த கோவிட் 2 years lagging. Which class is he, ma'am? He is in 4th. ஸோ ரீடிங் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. ஸோ ஸ்கூல் ஹேஸ் டேக்கன் சச் எஃபர்ட் ஃபார் ரீடிங் கிளாஸ். ஹேட்ஸ் ஆஃப். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஒரு நியூவாக ஒரு நீங்கள் இது ஒரு அசஸ்மெண்ட் சம்திங் நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஏன் நீங்கள் மார்க்ஸ் கொடுக்குறீங்க? ஃபஸ்ட்டு அவங்கள வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண விடுங்க. திஸ் இஸ் த வே. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அசஸ்மெண்ட் கொடுத்து ஒரு மார்க் கொடுத்து நீ இந்த லெவலில் இருக்க அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் பைலட் பேட்ச் வந்தப்போ ஐ வாஸ் இன் த மீட்டிங். ஸோ ஃபஸ்ட்டே நான் அப்போஸ் பண்ணேன். ஸோ அப்போ மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து எனக்கு நிறையா ஹோப்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த டைமில் என்னாச்சுன்னா நான் அப்போவுமே சொன்னேன், அசஸ்மெண்ட் பண்ணாதீங்க, மார்க்ஸ் கொடுக்காதீங்க. சச் தட் என்னோடய பையன் என்ன யோசிக்கிறான்னா, நான் வந்து படிக்கிறேன், எனக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் புரியுது, என்னால் இதை அசஸ் பண்ண முடியலை, ஸோ என்னோடய மார்க்ஸ் லேக் ஆகுது, ஸோ என்னால் படிக்க முடியலையோ, லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆகிடுறது, ஸோ என்னால் படிக்க முடியலையோ
ஸோ அப்போ நான் இந்த கொஷனுக்கு வந்து நான் என்னோட புக்கை ரெஃபர் பண்ண தேவையில்லை. எனக்கு கான்செப்ட், நான் இப்போ ஒரு கொஷனாக நீங்கள் கேட்ட அந்த ரீடிங்கில் இருக்கிறதே நான் கேட்டேன்னா ஈஸ் ஆன்சரிங். நான் ஓரலாக கேட்குறப்ப ஈஸ் ஆன்சரிங். ஆனால் அவ்வளோ பேஜஸ் ஆஃப் ரீடிங் எல்லாம் வந்து டயர்ட் ஆக்கிடுது. ஸோ அரவுண்டு சயின்ஸ் ஆர் மேக்ஸ் ஐ திங்க் ஒரு 20 or 25 questions நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. 18th கொஸ்டின்லேயே இஸ் டயர்ட். ஸோ மேபி நீங்கள் சொன்ன எல்லாமே ஓகேவாக இருக்கலாம். பட் அசஸ்மெண்ட் பார்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப மார்க்ஸ் கொடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம். சச் தட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரப்போகுதுன்றதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி மெல்ல நீங்கள் கொண்டு வந்திருந்தாலே கான்ஃபிடன்ஸ் ஈஸியாக பில்டப் ஆகி வந்துருக்கும். அது என்னோட ஒரு சஜஷன். ஓகே, டேக்கன். And one more thing, ma'am, after the assessment, please allow us to give the டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை எப்படி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகணுன்ற ஒரு இதுவாவது இருக்கணும். பிகாஸ் கொஷின் பேப்பர் வந்துருச்சு, முடிஞ்சிருச்சு, அதோடு அதை தூக்கி போட்டுடுறாங்க. ஸோ அந்த கொஷின்ஸை எப்படி டேக்கிள் பண்ணணுன்றதையும் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் டீச்சர்ஸ். Error analysis been introduced only for that. Like if you see that, they'll come up with a sheet where they'll be analyzing the questions, what I did well, what I like could have done better. அப்படிங்கறத analyze பண்றோம். Maybe it will make it more visible to you. Like that has been done after the paper corrections are been done. And childrenக்கு அந்த பேப்பர்ஸை கொடுத்துட்டு அவங்கள கோ த்ரூ பண்ண சொல்லிட்டு அவங்க எங்கெங்கே பண்ணியிருக்கிறாங்கன்றதை அவங்களே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண சொல்கிறோம். தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் குட் இன் தி கிளாஸஸ். இன்னொன்று மேம், எனக்கு ஷாக்கிங்காகவே தான் இருந்தது. பிகாஸ் மேக்ஸ்லலாம் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் மார்க்ஸ். ஆனால் டு மை சர்ப்ரைஸ் என்னோட கிட்டோட இதில் வந்து ஷி டோல் மீ ஷி காட் 43 out of 80. I said, what happened? You will do well in maths. Ma, first mark 46 தான். I was shocked actually. So அந்த லெவலுக்கான 80 மார்க்ஸ் இருக்கிற ஒரு பேப்பருக்கு 46 தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்குன்னே ஒரு கிளாஸில் பண்ணுறப்ப அந்த லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டின்றப்ப. This is at CA1. இந்த CA1 now max question paper for 5th standard. So அது வந்து 8th standardக்கு கொடுத்தது I understood. It was up to their that was mistake from my kid point of view. ஆனால் 5th வந்து எனக்கு நான் படித்தப்பயே வந்து it took for me 20 to 25 minutes to understand. அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, மேடம் அம்மா மிட் டேர்மில் வந்து 25 மார்க்ஸுக்கு they are giving, I mean 40 மார்க்ஸ்க்கு they are giving 2 hours they said. 1.5 hours. 1.5 hours. அப்போ இவங்க 80 மார்க்ஸ்க்கு 3 hours week. அவங்க என்கிட்ட வந்து 2 hours கொடுக்குறாங்கம்மா, இதுக்கு 3 hours கொடுக்குறாங்க. எனக்கு பத்தலை, டைம் சுத்தமாக பத்தலை. இன்னொன்று மேடம், அந்த மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி தே ஷுட் பி ஏபிள் டு ஐ மீன் எந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணுன்றதையும் வந்து அவங்களுக்கு தெரியணும். இட் இஸ் 4 line question and the mark carries only 2 marks. So everything was only 2 marks, 3 marks, 2 marks, 3 marks. Number of questions வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ்டாக இருந்தது. அப்பயே நான் வந்து அட்ரஸ் பண்ணேன், லெட் இட் ஒன்று நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா மேக் ஷுர் யூ கட் டவுன் த கொஸ்டின் நம்பர் 1 ஆர் ரெடியூஸ் த மேக் இட் சிம்பிள் 2 லைன்லேயே வந்து இந்த கொஸ்டின் முடிக்கிற மாதிரி. எய்தர் ஆஃப் திஸ் the choice is up to you. ஒன்று கொஸ்டினை ரெடியூஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா மார்க் வெயிட்டேஜ். I would like to just answer that one thing. The number of questions can be reduced, but what you will also need to be prepared for is we will give you 6 to 9 blocks as portions. You might not get questions from all the blocks. Okay, so let me be very clear on that. If there are 9 blocks, you probably might get questions from 6 blocks or 7 blocks. So if that is fine, we can go with that. Because you will also realize, நான் வந்து நல்லா படித்தேன், நான் block 7லேருந்து கொஸ்டினே வரல. It's going to be the next one. But what I am trying to say is, because the portions are so voluminous, நீங்கள் வந்து in the curriculum framework or anything for that matter, நீங்கள் exceed எடுத்தாலும் சரி, curriculum based எடுத்தாலும் சரி, portions வந்து ரொம்ப வாஸ்டாக இருக்குது. So there are only 2 things that we can do. Complete concept based இருந்தால், completely concept based, புக்கே தேவையில்லை.
ஆனால் அதை நம்ம பண்ண முடியாது. இல்லை மேடம், அதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரெயின் அப் பண்ணியிருக்கணும். இல்லை ட்ரெயின் அப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பண்ணாலுமே அது கஷ்டம்னு சொல்ல வரேன். கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு ஹெல்ப் கெட் children to answer only concept based questions. It's going to be a challenge for the teachers and for the school and everybody concerned. மேம், போன வாட்டி ஐ வாஸ் தேர் இன் த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு டிப் ஆனாங்க. தென் தே பிக்ட் அப். தேவர் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, ஓகேம்மா இந்த மார்க்ஸ்லாம் ஒன்றும் பெருசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தேவர் கெய்னிங் கான்ஃபிடென்ஸ். போன மிட் டேர்மில் வந்து இட் வாஸ் ஓகே, அதாவது அவங்களோட ஆவரேஜ்க்கு கரெக்டாக இருந்தது. பட் அதிலிருந்து இந்த CA1 தான் தே ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட். It was that drastic transition was there. Yes. Actually. Two things to answer. First, what ma'am said is, evaluate பண்ணுங்க, marks கொடுக்காதீங்க. This is the idea what we also had. But again, as a parent, you will be having the curiosity to know. ஆனால் evaluate பண்ணுறீங்க, என்னன்னே சொல்லலைன்னா அவன் எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவான் அப்படின்றது. Again, this is a major parents' concern இப்போ. Now, let's not talk about whether he's getting 30, 40 or 50. Let's see like how he can be. I didn't mind he even fail in the pilot batch. Fail ஆகிட்டா கூட நான் அதை பற்றி பாதர் பண்ண போகிறது கிடையாது. There should be someone who is a topper, who is below average and average. Mike ma'am. That is good. ஸோ அது எனக்கு வந்து மார்க்ஸ் பற்றின எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. At last he has to understand what is practical and how he has to face. So let's see the mark as a kind of an indication of our understanding level. So இப்போ மேம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் மேம் கேட்ட கேள்விக்கும், when you are shocked to know the 56 is this class topper of in mathematics, that is not the class topper of the mathematics in understanding. That is in the last level. When you are comparing another school of what is remembering, which is 96, will we want a child to be this place or this place? We want the child to be in this place, and that is very much important. And now we are not talking about 156 or 76. அந்த லெவலில் அவங்க 56ல் இருக்காங்க. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி காம்ப்ளெக்சிட்டி குறைக்கிறது எனக்கு இப்போ நான் சொல்லிட்டேன்னா இட்ஸ் அன் ஈஸி கோ. ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டாக காம்ப்ளெக்சிட்டியை குறைக்கிறதுக்குண்டான வேலைகளும் நான் பார்க்குறேன் இப்போ. பட் அகெயின், if there is a need, definitely I will reduce the complexity. But if there is not a need, let's try to equip them to face it. Ma'am, இன்னைக்கு again I'm saying, இன்னைக்கு வந்து எங்கள் அப்பா அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது கடலை விட்டு நீச்சல் அடிச்சுக்கன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு போயிட்டார் இருப்பார். There's no, I have seen so much of, still a lot of men who have been fed by their parents even at the age of 40 or 50, or they've been supported. நம்ம எல்லாம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோன்னு இருப்போம், பட் தனியாக அவங்க சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணணும் இப்போது. ஸோ லெட்ஸ் சி லைக் அவன் சக்ஸஸோட இது எப்போ அனுபவிப்பானா, அவன் ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அனுபவிப்பான். இப்போது லைஃப்பில் ஃபெயிலியரே ஆகாமல் நீங்களும் இல்லை நானும் இல்லை. யூ பிகம் த டாக்டர். இது வரைக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட் கூட ஃபெயில் ஆகாமல் பண்ண முடியாதுன்னு. வி வுட் ஹவ் லேர்ன் ஃப்ரம் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ். ப்ராப்ளி இஃப் யூ நாட் ஃபெயில் இன் சப்ஜெக்ட்ஸ், வுட் ஹவ் ஃபெயில் இன் லாட் ஆஃப் practicals or life, a lot of things would have gone wrong. So not everybody, or we can't say like I will be the number one institution till my life. There will be somebody who will be better than me. Then I should equip myself. So two things. One, when I assess அந்த மார்க் அந்த எமோஷனலாக கொண்டு போகிறது, அதை பேரண்ட்டும் ஸ்கூலும் டீச்சர்ஸ் என்னென்னா சொல்லணும்னா, யூ கேன் டூ இட் அண்ட் வி ஷுட் மேக், நான் சொன்ன ட்ரஸ்ட், வென் ஐ சே ஐ ஷுட் டூ இட். அந்த நம்பிக்கையை உங்களுக்கும் கொடுக்கணும், அந்த குழந்தைக்கும் கொடுக்கணும். அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்துட்டோம்னா அந்த குழந்தை வந்து அதுலேருந்து வந்துடுவாங்க. அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்கல அப்படின்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு, நான் செய்யலைன்னா நம்பிக்கையே உங்கள் பேரண்ட்டுக்கு வராது. ஸோ ஐ ஷுட் என்ஷூர் ஐ எம் நாட் பில்டிங் ட்ரஸ்ட், ஐ எம் பில்டிங் லாயல்ட்டி. ஐ ஷுட் ஹேவ் கன்சிஸ்டன்சி. If there is any kind of mismatch in that, I'll have to make it as a point to reiterate to my team, empower that. Number one. Number two, I am saying, please don't think that they are at this level, ma'am. We have already crossed the 3 levels. So there are the other level. நாளைக்கு இன்னைக்கு வந்து சிபிஎஸ்சியோட ப்ளூ பிரிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். நாளைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட ப்ளூ பிரிண்ட் நம்மளுக்கு தெரியலாம், தெரியாமலும் இருக்கலாம். இப்போ நாளைக்கு ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டி கூட வரலாம், இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் தே மே ஹேவ் த ப்ளூ பிரிண்ட். வாட் இஸ் guaranteed is your concept is guaranteed. So if you are thorough with the concept, we can face any exam. And this is the why. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொண்டு வந்தது நான் சொன்னேன், why, how and what. இந்த ஒய்யோட ரீசனே ஒரு ஹாப்பி ஸ்கூலிங்கில் எந்த அசஸ்மெண்ட்னாலும் அவன் தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணணும்.
அதுக்கு இன்றைக்கி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து எம்பவர் பண்ணுறதுக்கு டீச்சர் என்ன பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணணும், பேரண்ட் என்ன பண்ணணுன்றது we will collectively do it. மேம் ஆக்சுவலி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் எங்களுக்கு ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக ஃபியர் போக நான் வந்து விட்டுருவேன் மேம். ஐ டோன்ட் இண்டல்ஜ் இன் எனி திங். தே ஆர் இண்டிபெண்ட், தே லேர்ன் பை தெம்செல்ஸ். நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு டியூஷன் வச்சுட்டு தே ஆர் டூயிங் இட் பிகாஸ் டு அசஸ் தெம், டு மேக் தெம் ரெகுலர்லி ரீட் அண்ட் டூ வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் இந்த ஸ்கூல். அதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் அவங்க தான் டியூஷன் டீச்சருக்கே சொல்லி தருவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் பீன் ஹேப்பனிங். ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா, என் பொண்ணு ஷீ இஸ் ரீடிங், ஷீ இஸ் புட்டிங் ஹார்ட் ஒர்க், ஆனால் அந்த ஃப்ரூட் கிடைக்காதப்ப தே லூஸ் ஹோப். நம்பர் 1, என்ன தான் நம்ம சமாதானம் சொன்னாலுமே, நீங்கள் தானம்மா சொன்னீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நம்ம சொல்லுவோம், யூ புட் இன் ஹார்ட் ஒர்க் யூ வில் ஃபேஸ் த அவுட்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் எனக்கு வர மாட்டேங்குது, அப்புறம் ஏன் நான் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணுன்ற ஒரு கொஸ்டின் we are able to, as a parent we are facing so many questions from them. Again, you are seeing fruit is a mark, I am seeing fruit is a life. That's a difference ma'am. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். சரி, நான் என்ன கேட்குறேன்னா, என்னதான் நம்ம மார்க் இல்லைன்னு சொன்னாலுமே அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து மார்க் தான் மேடம் சொல்லுவாங்க. நம்ம சொல்றது வேற. நான் as a டாக்டரா வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா சொன்னாலுமே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ நான் போகிறேம்மா, நான் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது, என் ஸ்கூல் மட்டும்தான் தனியாக ஒரு அப்ரோச் பண்ணுதுன்னு. அந்த பாட்டில் வந்து போய் கேட்குறப்ப கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ யாரோ, நீங்கள் சொன்னது ஃபஸ்ட்டில் ரைட் தான், ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீ உன் பொண்ணை படிக்க வைக்கிற, அந்த கொஷின் ஃபஸ்ட்டு வருது. குழந்தையும் கஷ்டப்படுறாங்க, நீயும் கஷ்டப்படுற, எல்லா எஃபர்ட்டும் போடுறாங்க, ஆனாலும் அட்லாஸ்ட் அவங்க வந்து கஷ்டத்தை தானே அவங்க சொல்கிறாங்க. என்னால் மார்க் வரலன்றது தான் அவங்க அவுட்கம்மாக இருக்கே தவிர, அட்லாஸ்ட் வந்து அவங்களோட இது என்னென்னா, போன வருஷம் வரைக்கும் நான் வெளியே வான்னு சொன்னப்போ they were not ready. ஓப்பனாகவே நான் சொல்கிறேன். நான் இந்த வருஷம் அவங்க வாயிலேயே வந்து அம்மா இந்த அளவுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா பெட்டர் we will come out அப்படின்ற வார்த்தை அவங்க வாயிலேருந்து வந்துருச்சு. ஸோ அந்த ஒரு சேஞ்ச் வித்தின் திஸ் 1 இயர்ன்றப்ப, ஈவன் தோ வி தாட் இல்லைம்மா இட் வில் கோ ஆன், போன வருஷம் வரைக்கும் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அம்மா நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாமா, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைம்மா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இந்த மிட்டமில் கூட அந்த வார்த்தை வரல. அம்மா ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ அப்படி தான் சொன்னாங்க. இட் வாஸ் ஆல்சோ அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் எவ்ரி திங். ஆனால் இந்த CA1 வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிடுச்சு. பிகாஸ் இட்ஸ் பீன் 1 இயர், தேர் ஷுட் பி அ கிராஜுவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஷுட் பி சீன். அந்த ஒரு டிப்பு இருக்கிறது ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கலாம் மேடம், ஏறிட்டு திருப்பி இறங்குறப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் டிப்புனா பரவாயில்ல, கொஞ்சம் டிராஸ்டிக்காக ட்ரிப்பாக இருக்குது. ஈவன் தோ அதே எஃபர்ட் அவங்க போட்டு, இப்போ படிக்காத பசங்களா, இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் பேச போகிறதில்ல, எனக்கு தெரியும் என் பொண்ணு என்ன எஃபர்ட் போட்டிருக்கான்னு, நானும் என்ன எஃபர்ட் ஆஃப்டர் மை கிளினிக் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போய் ஐ சிட் வித் ஹர் ஃபார் மேக்ஸ் till 12 o'clock I do it. எல்லாம் அவளும் படிக்கிறான், நானும் சொல்லி கொடுக்குறேன். டியூஷன் டீச்சர் இவ்வளோ ஒரு எஃபர்ட்டில் இருந்துமே அது வரலன்னா அப்போ நான் வந்து வேர் am I laggingன்றது எவ்ரி டே ஷீ இஸ் லேர்னிங். இட் இஸ் நாட் தட் ஒன்லி டியூரிங் த எக்ஸாம் ஷீ இஸ் லேர்னிங். ஸோ எவ்ரி டே ஷீ இஸ் டூயிங் அ ஒர்க், இன்கம்ப்ளீட் எதுவுமே வைக்க மாட்டா, ஷீ இஸ் பீன் ரெகுலர். ஸோ எந்த இடத்துலையுமே லேக் இல்லாதப்ப தென் வேர் am I லேக்ன்றப்ப I have to give only academics-னு கொடுக்க முடியாது, ஸ்போர்ட்ஸும் நான் கொடுக்குறேன். பிகாஸ் டு ரெஃப்ரெஷ் her brain. எவ்ரி டைம் யூ கான் கீப்பிங் திங்கிங் ரீடுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நாம எந்த பேரண்ட்டும் இல்லை. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸும் உங்களுக்கு இருக்குது, அதையும் முடிச்சுட்டு படிச்சுட்டு எவ்ரி டே மண்டே டு சாட்டர்டே, ஒன்லி சண்டே ஷி டேக்ஸ் ரெஸ்ட். ஸோ இந்த அளவுக்கு கொடுத்துமே ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கெயின்ன்றப்ப we get disappointed. இப்போ நம்ம பண்ணாமல் we don't give in effort and we don't look in-னா ஓகே I accept. இவ்வளோ செஞ்சும் எனக்கான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன்னும் கிடைக்கல. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஃப்ரம் மை சைட். 3 things ma'am. I always believe the person who cites a problem can be the better person to give the solution. Now what is the solution that you wanted? Yes ma'am. Yes ma'am. ஹலோ மேம், ஆக்சுவலாக இதே கொஷின் லாஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக எனக்கும் இருந்தது. நம்ம மார்க் மட்டும்தான் பார்க்குறோம். இங்கே நிறைய பேர் வந்து ஓன் கம்பெனிஸ் வச்சுருப்பீங்க, ஹெச்ஆராக இருப்பீங்க, நிறைய ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் போயிருப்பீங்க, இல்லைனா நீங்கள் நிறைய பேர் ரெக்ரூட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ நிறைய பேர் என்னென்னா அவங்க மார்க்ஸ் வச்சு நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதே கிடையாது, அவங்களோட ஸ்கில் வச்சு தான் நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ மார்க் இப்போ நார்மலாகவே இப்போ வந்து எப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, டிகிரிஸ் டசன்ட் மேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
அவங்களோட டிகிரிக்கும் மார்க்குக்கும் அவங்களோட ஸ்கில்லுக்கும் இப்போ சம்மந்தமே கிடையாது. ஸோ ஜாப் போகிறது அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஃப்யூச்சருங்கிறது அவங்கள மார்க்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை. ஸோ பசங்க வந்து மார்க்ஸ் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்டர்ஸ்டுட் ராங் வாட் ஐம் டால். நான் வந்து மார்க்ஸை பற்றி பேசவே இல்லை. நான் வந்து இப்போ போன மிட் டேர்முக்கும் இந்த CA 1க்கும் இருக்கிற டிராஸ்டிக் சேஞ்சை தான் பற்றி பேசுகிறேன். ஏன்னா மிட் டேர்ம் வாஸ் கரெக்ட். அந்த லெவலில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கிராஜுவலாக போனீங்கன்னா இட் வுட் பி ஈஸி ஃபார் எவ்ரிபடி. டோன்ட் திங்க் ஒன்லி அபவுட் த டாப்பர்ஸ். ஒரு கிளாஸ்ன்னு இருந்தாங்கன்னா டாப்பர்ஸும் இருப்பாங்க, ஆவரேஜும் இருப்பாங்க, இதுவும் இருப்பாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி ஷுட் கோ. அப்போ தான் வந்து ஒரு ஸ்கூலே வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும். ஒன்லி டாப்பர்ஸ் மட்டுமே திங்க் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு சிலபஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே படிச்சிருவாங்க. நோபடி நீட்ஸ் கைடன்ஸ். டாப்பர்ஸ் நான் வந்து வேற எதையுமே நான் கம்பேர் பண்ணல. நீங்க உங்க பொண்ணுக்கு சொன்னீங்க இல்ல மார்க்க பத்தி சொல்லல. அவங்களோட क्वेश्चन பத்தி நானே புரிஞ்சுக்கிட்டத பத்தி தான் நான் பேசுறேன். மேம் உங்க பொண்ணு சொன்னாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, நான் இவ்ளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன் ஆனாலும் அவளால ஸ்கோர் பண்ண முடியலன்னு சொன்னீங்க. அதுக்கு காரணம் क्वेश्चन பேப்பருங்க. அவள் தப்புன்னு நான் சொல்லல. அதுக்கு காரணம் அந்த क्वेश्चन பேப்பரை தான் நான் சொல்றேன். பாப்பாவை தப்புன்னு சொல்லல. மேம் thank you. Can I answer this ma'am? Ma'am, as I told you, you are again comparing an apple with an orange. You can still, have a conversation with me. Until you close up the conversation, I will definitely not close. So I'm not trying to close the conversation, ma'am. MPT 1ல மந்த்லியில் இருக்கிறது 2 யூனிட், CAல இருக்கிறது 8 யூனிட். அதில் வாங்குகிற ஒரு யூனிட்டில் படித்த மார்க்கை 8 யூனிட்டில் வச்ச மார்க்கு வர ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ணுறதே தப்பு. இன்னொன்று 14 வருஷம் ஆச்சு நான் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தேன். ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு சேலஞ்சு வருது. என்றைக்கு அந்த ஃப்ரூட் வரும் நான் உட்காந்துருக்கேன். என் அப்பாவும் அம்மாவும் யாருமே இன்றைக்கி, எங்கள் அம்மா இல்லை, எங்கள் அப்பா இருந்துமே ஃப்ரூட் நீ தான் பண்ணுன்றாங்க. மேம் அகெயின் எதர் you win on the debate or I win on the debate is not important. A child have to win on the life is very much important. We are again taking a wrong comparisons. குழந்தைங்க வந்து நாளைக்கு லைஃப்பில் வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்க தான் செய்யும். கிவிங் அப் இஸ் நாட் லைஃப். கிவிங் அப் இஸ் நாட் லைஃப். இன்றைக்கி நீங்கள் இருக்கீங்க, ஸ்கூலில் சொல்கிறீங்க, நான் கேட்குறேன். நாளைக்கு ரியல் லைஃப்பில் அவங்க வந்து தே ஆர் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங், தே ஆர் கெட்டிங் இன் டு த ஃபீல்ட். நவ் யார்கிட்ட பேசுவீங்க? டு த காம்படிட்டர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து படிக்கிறோம், மார்க் வாங்குறோம் தாண்டி ஒரு ஸ்கில் என்ன நம்ம வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னோம்னா வி ஷுட் ஃபைட் அன்டில் கோல் இஸ் ரீச். செகண்ட், நெவர் கிவ் அப். இந்த ரெசிலியன்ஸ் இருக்க போய் தான் கோவிடில் நானும் நீங்களும் பொழைச்சிட்டு வந்து நம்ம வந்து அதோட ஃபைனான்ஷியல் எக்கனாமிக்கல் க்ரைசிஸ்லாம் போராடிட்டு நீங்கள் வந்து அதை உட்காந்துருக்கும் போது ஸோ லாட் ஆஃப் வெரி பெர்ஃபார்மிங் கம்பெனிஸ் ஹஸ் லாஸ்ட் பிகாஸ் தே டிடன்ட் ஹேவ் த ரெசிலியன்ஸ். Top performing companies, top performing schools closed, but we wanted to expand the resilience. இந்த இடத்துல as a parent, as a student, அவங்க எமோஷன்ஸ் வரதான் செய்யும். Because we are human beings, right? Let's educate the student. Don't give up. You are actually good. What you'll have to be doing good. Let's discuss. Because இன்னைக்கு வந்து ஒரு மரத்தை வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கத்தியை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா தீட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மொத்த கட்டியை வச்சு வெட்டுறதுக்கு 5 மணி நேரம் ஆச்சுன்னா ஒரே வெட்டில் மரத்தை வெட்டுறதுக்கு. இது அப்படியே ஒரு ஷார்ப்பனிங்கான ப்ராசஸாக பாருங்கள். அது நீங்கள் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரல, நம்ம 2 பேரும் எப்படி அந்த குழந்தைங்க பண்ணலான்னு தான் நான் சொல்ல வரேன். அதாவது இப்போ நீங்கள் மேம் சொன்ன மாதிரி ஒரு டாபிக் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் அனாலிட்டிக்கல் பேஸ் கொஷின் ஒரு இது மாதிரி அனுப்பி விட்டீங்கன்னா கூட we will train up the kids. Definitely. So that is a good approach. இதை வந்து நம்ம பிகாஸ் நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து நான் பிடிசியில் போனப்போ வந்து அவங்களே வந்து அந்த சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளீஸ் கிவ் மீ தட் டைப் ஆஃப் question so that I will train the kid in that way. If that is a possible thing, because question book இருக்குது, எங்ககிட்ட புக் இருக்குது மேடம், புக்கில் இருக்கிறத நாங்களே சொல்லி கொடுத்துருவோம். அதை வந்து நம்ம ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பொண்ணு அதையே ரீட் பண்ணி they are capable enough to understand. ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு வேணால் ஐ ஹவ் டு சிட் வித் தெம் டு மேக் தெம் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்களுக்கு அதை அவங்க ரீட் பண்ணாலே புரிஞ்சுப்பாங்க அவங்க. பிகாஸ் தே ஆர் குட் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டிலாம் ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் NCERT புக் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அப்போ மோர் தென் டெக்ஸ்ட் புக் ஓரியன்டாக சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக லெட் இட் பி ஆன் தி லிட்டில் மோர் டுவர்ட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு ஃபேஸ் தி எக்ஸாம். ஸோ அந்த அப்ரோச் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறது ஈஸி.
எக்ஸீடோட கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேடம், இப்போ நான் வந்து இந்த லெவலில் இருக்கிறப்ப ஐ எம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபார் அ 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அந்த கண்டென்ட் இஸ் நாட் அட் ஆல் இனஃப். கண்டிப்பாக பத்தவே இல்லை. ஏன்னா எனக்கு நான் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுன்றனால ஐ வில் புட் இன் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் டு தெம், மேக் தெம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனால் எவ்வளோ பேரண்ட்ஸ் வந்து சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பாங்கன்றது ஒரு கொஸ்டின் மார்க். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஐ எம் புவர் இன் மேக்ஸ். மேக்ஸில் இருக்கிறது வந்து என்னால் ஃபுல்லாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அப்போ அந்த கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டினுக்கும் அந்த லெவல் ஆஃப் ரீடிங் இஸ் நாட் அட் ஆல் எனஃப் டு ஹாவ் அ கம்ப்ளீட் கான்செப்ட், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். ஸோ அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங்காக ஒன்று நோட்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம், இல்லைனா வந்து அந்த டாபிக் வந்து நம்ம இது பண்ணி அந்த கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. பிகாஸ் ஒரு பேஜ் தான் ஒரு லெசனே இருக்குது எக்ஸீடில். அந்த இதை வச்சுட்டு அவங்க கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்கன்றது வந்து இட் இஸ் கொஸ்டின் மார்க். அவ்வளோ சீக்கிரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. நான் மெட்ரிக் போர்டில் படித்ததுனால ஐ ரெட் இட் எக்ஸ்டென்சிவ்லி. ஸோ ஐ எம் குட் இன் கான்செப்ட். அப்போ நான் என் பொண்ணுக்கு சொல்லித்தர முடியும். ஆனால் ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற அந்த எக்ஸீட் புக்கிலேருந்து கான்செப்ட் கற்றுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. மேம் இப்போ நான் வந்து ஐ கேன் கிவ் யூ மோர் புக்ஸ். இப்போ ஆடிஷன்மாக வந்து நான் வந்து ஆடிஷன்லாம் கொடுக்குறேன். இப்போ அது ஐ கேன் கீப்பிங் 10 books. திருப்பி என்கிட்ட வந்து என்ன கேட்பீங்க, இந்த 10 புக்கை ஏன் சொல்லித்தரலன்னு சொல்லி தான் என்கிட்ட தான் கேட்பீங்க. இப்போ அது நான் சொல்லித்தர முடியாத கிளாஸில் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். இப்போ அது the textbooks as only a reference books. That's a curricular books. Anything that you wanted to do additionally, there is no end. நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுக்கலாம், அவங்க 2 ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுக்கலாம், இவங்க 4 ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுக்கலாம். அண்ட் we are talking about the volume. Again I am telling you ma'am, you please analyze. இன்னும் ஒரு 2-3 ஒப்பீனியன் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒரு 500 பக்கம் இந்த புத்தகம் முக்கியமாக, 50 பக்கத்தில் இருக்கிற கான்செப்ட் முக்கியமாக? எக்ஸீடு வந்து நான் ஐம் நாட் ஃபார் எக்ஸீட். தேர் ஆர் ப்ரைவேட் பப்ளிஷர்ஸ். எக்ஸீடு புக்கு 3500 வருது, என்சிஆர்டி புக் 350 தான் வருது. பேரண்ட்ஸுக்கு புக் ஃபீ காஸ்ட்டில் அதை குறைச்சிட்டு போயிடலாம். அது why should I take so much of pain in terms of competing pricing and other things? Because I believe 14 வருஷம் அவங்க ரீலுக்கே பண்ணலை. அவங்க 500 பக்கத்தை வச்சிருக்கனால அந்த புத்தகத்தை வாங்கி அவங்க குழந்தைய கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்? இப்போ அது வாட்ஸ் அ பர்பஸ்? 500 பக்கத்தை அகெயின் நம்மளோட ஒரு புது விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணோம்னா, பழைய விஷயத்தை அன்லேர்ன் பண்ணாமல் நம்ம புது விஷயம் லேர்ன் பண்ணவே முடியாது மேம். ஸோ we should unlearn the way that how you and me have been brought up and the world is changing. அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நிறையா you can Google, you can talk to a lot of people who is in the industries. They're not for degrees. What is going to be the future? அதுக்காண்டி படிக்க வைக்க மாட்டிங்களான்னு சொல்ல முடியும். நம்ம படிக்க வைக்கணும். நம்ம அவங்க யூஜி பண்ணுவாங்க, பிஜி பண்ணுவாங்க, டாக்டரேட் பண்ணுவாங்க, அதை படிக்கணும். நம்ம ஸ்கூல் எப்படி ரிஃபார்மேஷன் ஆகணுமோ அதே மாதிரி யூஜி பிஜி ரிஃபார்மேஷன் ஆக தான் ஆகணும், அவங்க சர்வே ஆகும்னா. So the point I wanted to emphasize is, see, this is something which is not testing in the first level, second level. We have already crossed 3 levels. We are testing on the 6th level. Let's say like where we can better improve and give that confidence for the child. The life will be of tough gets going gets tough. இதுதான் உண்மை. And moreover, இப்போ அவங்க 8th வந்துட்டாங்க, next year grade 9 board pattern, this would be a very easy thing for them that they can crack it like anything. So because they've been prepared for the toughest. நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறீங்க 10th 12th எல்லாம் ரொம்ப நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போவாங்க. 3 sets of question paper வரும். செட் A and C ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், B ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். What's the fate? So we have to be prepared for this uncertainty also. டெல்லிக்கு மட்டும் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர், பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரியணும். டெல்லிக்கு மட்டும் பேப்பர், அது ஈஸியான பேப்பராக தான் இருக்கும். தமிழ்நாடுக்கு சவுத்துக்கு ஒரு பேப்பர், 4 டிஃப்ரெண்ட் பேப்பர்ஸ். சவுத்தில் வர பேப்பர்ஸே செட் ஏ, செட் பி, செட் சின்னு வரும். ஸோ வி கான்ட் கோ அண்ட் கிளைம் போர்ட் ஹேஸ் சர்டன் ரூல்ஸ். அது நம்ம ஃபேட். நம்ம வந்து டஃபஸ்ட் பேப்பர் வந்தாலும் நம்ம குழந்தைங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தயார்படுத்திக்குவோம். ஈஸியான பேப்பர் வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம், டஃப்பான பேப்பர் வந்தாலும் குழந்தைங்க சந்தோஷமாக கிராக் பண்ணுவோம், நம்புவோம் மேம். இப்போ மேம் is it on? Good evening sir, good evening ma'am. I wanted to share 2 things. The question paper எப்படி இருக்கோ as such இருக்கட்டும் மேம், that is fine. Thank you. Students are picking it up. ஏன்னா என்னோட சைல்டு வந்து ஆவரேஜ் தான். இங்கே என்ட்ரி ஆகும்போது grade 5ல் 50% தான் வந்தாங்க.
நவ் ஷீ இஸ் அதுக்கப்புறம் 60, இப்போது அரவுண்ட் மறுபடியும் 50. ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் பேட்டர்னில் நான் வந்து ஐ மேட் எ பாயிண்ட் தட் ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு சிட் வித் ஹர். எப்போ இருந்துன்னா லாஸ்ட் இயர் cumulative 2ல இருந்து. இப்போது ஷீ இஸ் லேர்னிங் ஆன் ஹர் ஓன் கான்செப்ட்ஸ். புக்கை ரீட் பி தரோ வித் த கொஸ்டின். நான் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து ஏன் இவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குதுன்னு எனக்கும் எல்லார் மாதிரியும் தோணுச்சு. அனலைஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் தட் லெசனில் ஆன்சர் இருக்குது. இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஆனால் அந்த திங் இஸ் எவ்வளோ தூரம் அந்த சைல்டு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதுறாங்கங்கிறது மட்டும்தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தட் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் ஹியர் இஸ் bridge the gap. வெரி ட்ரூ. bridge the gap. எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்கணும். பிடிசி வந்தேன், your child is excellent. ஓரலாக அவளே வந்து கிளாஸே எடுக்கிறா, எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறா, டிஸ்கஸ் பண்ணுறா, கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறா, ஷீ இஸ் வெரி பிரில்லியன்ட். ஆனால் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸில் வரும்போது ஷீ லேக் சம்திங். எனக்கு டீச்சர்ஸ் ஆன்சர் பண்ணோம், ஏன் அவள் அதை எழுதலை. The level teachers, coordinators, அது இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும், மேக்ஸாக இருக்கட்டும், சயின்ஸாக இருக்கட்டும், எந்த டீச்சர்னாலும் சரி எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க, ஏன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் பரீட்சையில் எழுதலை. உங்கள் டிஃபிகல்ட்டியை நீங்கள் எனக்கு இப்போ சொல்லணும். Grade 6, 17. ஏன்னா as teachers we English have teacher very difficult thing to tackle this gap. நம்ம நடத்துகிறோம், பிள்ளைங்களுக்கு புரியுது, ஆனால் ஆன்சர் இல்லை, பேப்பரில் ரிசல்ட் காமிக்க முடியலன்னு எத்தனை டீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும். இதே மாதிரி எங்களை மாதிரியே அவங்களோட புலம்பல்களும் எங்களுக்கு கேட்குது சார். கஷ்டம் மேம். எல்லாருமே அதுக்குள்ளே வர்றதுக்கு, அந்த ஃபார்மில் வர்றதுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்குது. பட் நான் இதை தப்புன்னு சொல்ல வரல சார், இட்ஸ் ரைட். பட் நம்ம எப்படி உள்ளே போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹவு வி ஆர் ப்ரிப்பேர்ட், அது ஒன்று தான் எனக்கு வந்து பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது. Ma'am, as I told you in the introduction part, let the teacher answer first. அதுக்கும் நான் ஒரு விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணேன் மேம். லாஸ்ட் இயரே நீங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டிங்க இதை, பட் இந்த இயர் நான் பார்க்கும்போது எஸ்பெஷலி இங்கிலீஷ் பார்க்கும்போது இந்த பொயட்டிக் டிவைசஸ்லாம் புக்கில் வந்து பாப்பாவே அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதியிருந்தேன். ஆனால் இந்த கேஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின் அப்படிங்கிறத இப்போது நீங்கள் கிட்டத்தட்ட கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு 40-50 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். பி இட் நாலேஜ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், என்னவானாலும் இருக்கட்டும் அக்கார்டிங் டு ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி. ஆனால் அத்தனை கொஸ்டின்ஸும் கேஸ் பேஸ்டாக வரும்போது they find it difficult to answer, number one. Second thing, ஒரு கொஸ்டின் பேட்டர்ன் இல்லை. பேட்டர்ன் இன் த சென்ஸ், நான் ட்ரெடிஷ்னல் பேட்டர்னே சொல்லலை. இப்போ செக்ஷன் ஏ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 1 மார்க், திருப்பி 2 மார்க், 3 மார்க்ஸ், 4 மார்க்ஸ், மேபி அது சூஸாக இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து இருக்கலாம். தட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ அந்த நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க கிரேட் 5, 7 அப்படின்னா வெதர் தே மைட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் the marks given for that particular question. எக்ஸாமின் இருக்கலாம், இவாலுவேட் இருக்கலாம், டிஃபைன் இருக்கலாம். 4 மார்க்கா 1 மார்க்கான்லாம் அவங்க அதை பற்றி பாதர் பண்ணவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன தேவை, ஆன்சர் மட்டும் தேவை. அப்போ 1 வேர்டில் தே மைட் பி ரைட்டிங் ஆர் இன் அ சென்டென்ஸ். அதுக்கு வந்து 1/2 மார்க் வேணால் கிடைக்கும். நீங்கள் எரர் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, எரர் அனாலிசிஸில் அந்த கொஸ்டினுக்கு 4 மார்க் கொடுத்துருக்குறீங்க, ஆப்ளிகேஷன் பேஸ்டாகவே இருக்கலாம். ஆனால் அந்த குழந்தை 1/2 மார்க் வாங்கியிருக்கு. அப்போது வேர் இஸ் த கேப்? தட் வாஸ் மை கொஸ்டின். இதை யாருனாலும் ஆன்சர் பண்ண. Turn on the mic. Good evening all. Ma'am, actually we are also into the new process, and then the gap is like whenever we are asking the children, like a workbook exercise when we are doing, when we are making them to write the classwork notebooks, that time we are going around the classroom, we are making them to write the answer. Even while writing the workbook, they are restricting themselves with 1 or 2 sentences, wherein it is required to write 4 sentences to 5 sentences. Madam, my question is, don't go with your workbook questions and book back questions, because we are preparing our children to face such a kind of competency-based questions like questions from scholarius.
Yes, ma'am. That Am I is right? the reason during the English revision, not only English revision, for all the revision classes, this CA1, we have prepared 4 levels of worksheets. That is application, knowledge based, create and evaluation based. How many questions have you corrected and given them back? Ma'am, it's like we have... No, have you got the answers from the kids for all those worksheets first of all? Yes, ma'am. We do discuss the worksheets and No, we no. need Have them you to do it. have you gone through the answers of the questions given in the worksheet and given them back? No. It is only in soft copy, ma'am. We get all the questions in soft copy and answers as well in more than 3-4 sentences in soft copy in EduMerge. And how can the kid be able to read and write all of a sudden in a single day? I wonder. அதுதான் the bridging the gap, அதுக்கு தான் நான் அந்த வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணேன். இது நம்ம ஸ்லோ ப்ராசஸ், கிளாஸ் ரூம்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டிய ப்ராசஸ். ஏன் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸில் அவங்களுக்கு வரல? த சில்ட்ரன் தே மைட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ் வெரி வெல். மா கிளாஸில் சூப்பராக நடத்துகிறாங்க. ஐ வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட் ஆல் த டீச்சர்ஸ் ப்ளீஸ். அவங்க எஃபர்ட் அவ்வளோ போடுறாங்க, போட்டும் உங்களுக்காக தான் பேசுகிறேன். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் யாரையுமே நான் ப்ளேம் பண்ணலை. இது உங்களுக்குரிய ப்ராப்ளம், எங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. டீச்சர்ஸ் சைடில் இருந்து ஒரு ரிசல்ட் வரலன்னா எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு கஷ்டம் நமக்கு தான் தெரியும். மார்க் திருத்தும் போது ஐயோ இந்த பிள்ளை நல்லா படிக்குமே, 80 மார்க் வாங்குற பிள்ளை இன்றைக்கி 40 மார்க் வாங்கியிருக்கேன்னு கவலைப்படுற டீச்சர்ஸ் நிறையா இருக்கீங்க. இங்கே கான்செப்ட்ஸை உயிரை கொடுத்து நடத்துகிறீங்க, புரியுதுன்னு பிள்ளைங்க வந்து சந்தோஷமாக சொல்கிறாங்க. ஆனால் அங்கே வரல. அப்போது இந்த கொஸ்டின் பேட்டர்னுக்கு நம்ம இன்னும் ப்ரிப்பேர் ஆகலை. நம்ம that gap has to be filled is what we accept. அதுதான் the first thing. Ma'am, from the management end, சார் சொல்லுங்கள் சார். from the management end, ma'am, as I told you, we have never told that we have 100% we have got the product in our hands. We are from A to B, B to C. So we have to achieve some point, which is what, to crack that level of question papers. இது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஸர், you know the hardships of the teachers. So you spoke on behalf of the teachers. Thank you so much for that. You voice out for the, when other people are voicing out on behalf of the students and parents, you voice out for the teachers. As a school, I am telling that student, teacher, 2 பேரும் இது ப்ரிப்பேர் ஆகணும். கண்டிப்பாக. இப்போ இந்த இதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டாங்களா? நீ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 4 ஒர்க் ஷீட் கொடுத்த, பட் ஏன் இந்த மார்க் வாங்கலை? திஸ் இஸ் த பிக்கஸ்ட் பாயிண்ட். The intensity of the question paper, the intensity of the training still have to be escalated. கண்டிப்பாக சார். நம்மளுக்கு இருக்கிற டைம் நம்ம பண்ணணும். இப்போ அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா, இப்போ எரர் அனாலிசிஸ்க்குன்ட்டு இவங்க ஒரு டைம் எடுக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் அகடமிக்ஸ் மட்டுன்றது இல்லை. ஃப்ரம் 8:30 to 3:30 you have your thing is holistic. 16th வந்து we are having an accolades program where the holistic achievers, academic achievers and sports achievers, ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 228 குழந்தைங்களை வந்து நாங்கள் வந்து ஹானர் பண்ணுறோம். இப்போ ஸோ த ஃபஸ்ட் டைம் we are doing holistic achievers வந்து நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம். இப்போ the reason is when you wanted to do more with the time what you have, you are doing more. Now it's high time that we'll have to relook how much intensity have to be given to such kind of training and workshops. ஆமாம் சார். ஸோ டீச்சர்ஸ் எம்பவர் ஆகணும்ன்றதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது. ஏன் நான் வந்து ஆஸ் அ ஸ்கூல் ஒரு லீடராக நான் வந்து வெளியில் வந்து யாரோ தெரியாதவங்களை எடுக்க சொன்னேன் அப்படின்னோம்னா, அப்போ தான் டீச்சர்ஸும் எக்ஸீட் புக்கை தாண்டி 10 புக்கை ரெஃபர் புக்காக எடுப்பாங்க. இப்போ இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே நாங்கள் கேதர் பண்ணிட்டோம் சார். ஏன் கேட்டதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரியான பதில். ஆனால் அது கரெக்டு தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம லெவல்ஸை கூட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், திங்கிங், இதெல்லாம் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் டெஃபினெட்லி அக்ரீட் மேம். இதில் வந்து தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் டேக்கிங் பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்சோ டாக்கிங் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த சைல்டு. ஷூர். ஸோ அது டீச்சர்கிட்ட ஆரம்பிக்கணும். அப்போது ஸோ if there is a gap, we should address the gap by empowering the teachers and the system which is working. We'll have to read to the system. Sure, sir. And my humble request is continuous assessment, இல்லைனா monthly, midterm, whatever it might be, the questions இதே மாதிரியே case based கொஞ்சம் எல்லாமே இருந்ததுன்னா the students it will be helpful for them.
ஆக்சுவலி மந்த்லி அசஸ்மெண்ட் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க. கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் நம்ம பண்ணுறோம். அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது தான் ஒர்க்ஷீட். அண்ட் worksheet, as we said, the 4 levels of worksheet after every chapter, and enhancing the quality of continuous assessment will be in practice, ma'am. That is what we have discussed. இல்லை ஒரு விஷயத்தை இங்கே நான் இல்லை ஒரு விஷயம் உடச்சி நான் பேசுகிறேன் மேம், உடச்சி பேசுகிறேன். இப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணுறவங்க வந்து ஷீ இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட். அவங்க அளவுக்கு கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் கொடுக்குற அவளுக்கு டீச்சர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்டாக எம்பவர் ஆகணும் சார். அது இல்லை அதுதான் இப்போ கேப் வந்து அங்கே தான். இப்போ மந்த்லி அது உங்கள் சைடில் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருந்து தான் ஆகும். ஸோ அது எம்பவர் பண்ணணும். எம்பவரிங் இஸ் த ஒன்லி வே. இப்போ என்னோட டீச்சரும் எம்பவர் ஆனால் மட்டும்தான் இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்துட்டு நிரந்தரமாக கிடைக்கும். இப்போ அது அண்ட் அந்த எம்பவரிங் ஆகிறதுக்கு உண்டான ஹவுன்றதை நாங்கள் இன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்லவே கிடையாது. விச் அகெயின் மிஸ் வைலா இஸ் ஹெட்டிங் த ப்ராசஸ். ஓகே, இருக்கிற டீச்சர்ஸுக்கு வந்து how is that all is in your hands, ma'am. You are ready to converse with the children as well as to the orient to the accept it and face it, with absolute honesty, is that there is a gap and we fill the gap. Sure. But the point is that we have recognized the gap and it has already started the process. Yeah, I understand. I have observed. Yeah. It has been started, but still we both, we together. Yes. We will do it, ma'am. And I have a suggestion for you, ma'am. Yes, please. Questions on the section A, B and C. Why don't you have continuous numbers for the questions, ma'am? I can do that, that's not a problem. And minimize the questions, ma'am. Please that's a big question, but yes. Yes. Yeah. And case-based questions and passage-based questions only on section C. So higher level. What we are trying to do is section A will not have any more case-based questions. Yeah, that's what we want. So section A, yes, right? Let them score at least marks they'll in get that 30 section or whatever, right? So that they will have the so hope. the section B will be 1 or 2 lines as answers, right? Now you'll ask, yes, 1 or 2 lines as answers. How many lines questions are you going to give us? Let me try and get my designers to agree to give not more than 4. Yes, ma'am, you wanted to say something. That's here. Is it possible to go as per the board pattern, ma'am? There is no board pattern, ma'am. Oh. There's no board pattern. For CBSE, sir? No, that's for 9th and 10th. We can't do it for the lower classes. Okay. That's why we're making it as per cognitive level. Yes, ma'am. 1 second. Just because you're noting down everything and you're coming to a solution, I just want to add few cents of mine. Ma'am சொன்னதுக்கு வந்து as already sir said, ஆப்பில் எந்த டீச்சர்ஸுமே ஆரஞ்சோட கம்பேர் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட்லி when I came to the PTC, none of the teachers were talking about my children mark. யார் உங்கள் பொண்ணு நல்லா படிப்பா ஆனால் 40 மார்க் தான் வாங்கியிருக்கான்னு யாருமே சொல்லலை. How she approached the way the question paper, how she approaches in the class, how she behaves, அதுதான் முக்கியமாக they were taken care. ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ எனக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் அவங்களோட மார்க்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயமா தெரியல. பிகாஸ் they see her as a person, how she is evolving. That is first thing. And secondly, no offense to anyone, but then I just want to share my sense as well so that you can decide it accordingly. Lack of confidence ஆகுது குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் தென் நான் வந்து என் குழந்தைக்கு நீ 40 மார்க் 80 மார்க் வாங்கினா தான் you're a confident child நான் சொல்லலை. என் டீச்சர்ஸும் நம்ம டீச்சர்ஸும் அப்படி சொல்லலை. They say how you think, how you persevere thingsன்றதை அவளுக்கு இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க. அதனால அவன் 40 மார்க் வாங்கினப்போ she was happy. அம்மா நான் இதுக்கு இப்படி பண்ணேன். பட் நான் அதோட ஒன்லி கன்சர்ன் வாஸ் லைக் she was bored. அது வந்து என்கிட்ட இருக்க பிரச்சனை ஃபோனில் இருந்து வந்த விஷயம். பிகாஸ் we are digital kids, that is why கொரோனா பேட்ச் வேறு நாங்கள், அதனால அப்படியே வாழ்கிறாங்க ஃபோனோட. அண்ட் thirdly, when someone was telling about the questions, ரீசெண்டாக என் பொண்ணோட ஒர்க் ஷீட் பார்த்துட்டு I was wondering, அப்போது என்னோட கசினோட குழந்தை 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க. இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தவங்களுக்கு தெரியும், டிசிஎஸ்க்கு நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம்.
மேலே கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே கீழே ஆன்சர் டிக் பண்ணிடுவோம். அதான் இதான் இது அப்படி சொல்லிட்டு. அப்போது இவளோட ஒர்க் ஷீட் பார்த்துட்டு ஐ கிரியேட்டட் a question paper and gave it to my cousin's daughter. அவங்க வந்து ஓகே லிவிங் திங் அண்ட் நான் லிவிங் திங் தான் டாப்பிக்கு. ஈட்டிங், கோயிங், மூவிங், ஓகே அது லிவிங் திங், நான் லிவிங் திங் மார்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் தென் என் பொண்ணு வந்து she was trying to read the question. என்ன கொஸ்டின்னா, ரோபோட் இஸ் a toy, it eats the battery as okay, it eat battery, அதுக்கப்புறமா it can move. இது லிவிங் திங்கா நான் லிவிங் திங்கான்றதான் கொஸ்டின். நீ சாப்பிடாத மூவ் பண்ணாத ரோபோட் இஸ் அ மிஷின், ஸோ இட் இஸ் அ நான் லிவிங் திங்னு வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறா. ஸோ ஆன்சரிங் someone's question, she is ready to beat a 6-year-old kid. When my, I mean 6th standard. Really good. I'm really happy to see that one question has generated so much of thought. So 3rd standard குழந்தையால 6th standard குழந்தை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுது. இப்போ அவங்களால வாட் இஸ் அ ரோபோட்னா என்னன்னு சொல்ல முடியும், வாட் இஸ் அ மிஷின்னா என்னன்னு சொல்ல முடியும், லிவிங் திங்னா என்னன்னு சொல்ல முடியுது, நான் லிவிங் திங்னா என்னன்னு சொல்ல முடியுது. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இவால்வ் ஆகிறப்போ நான் அஸ் அ பேரண்ட்டாக என்ன யோசிக்கிறேன்னா, சார் செட் அந்த அன்லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பகிரங்கமாக இருக்குது. எனக்கு அஸ் அ பேரண்ட்டாக இதை பார்த்தா இதை எழுதுறி அப்படின்னாம்மா, வெயிட் லெட் மீ ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறா. யூ மேக் அ பாஸ் அப்படின்னு ஷீ இஸ் டெல்லிங் அண்ட் நோ ஒன் வுட் பிலீவ் ஐ ஓன் அ பிஸ்னஸ். இப்போ நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறப்போ என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி டிஸ்கஷனில் என் பொண்ணு உட்கார்றா. அண்ட் யூ ஒன்ட் பிலீவ் மேம். Good. Ma'am, you mentioned which grade she is. Yeah, 3rd standard. She's in 3B. அவங்க கொடுக்குற ஒரு பாயிண்ட்டுமே இட் வில் பி லைக் சூப்பர் வேல்யூபிள். ஒரு குழந்தை தானே, உப்புக்கு சப்பானிக்கு ஆள் இல்லாத இடத்துல உட்கார வைக்கிறோம்ல, ஷீல் ஹாவ் அ பிளேஸ் ஃபார் ஹர் செல்ஃப். அம்மா நோ, ஐ திங்க் அந்த ப்ராடக்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து எடுக்கணும்னு ஐ திங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் யோசிங்கன்னு. பட் இன்சைட் த புக்கில் உட்காந்துருந்தா எங்கிட்ட அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் போகிறது. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக absolutely அந்த அனலிட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லேருந்து அந்த வே டீச்சர்ஸ் கைடட் ஹர் அதுலேருந்து வருது. அண்ட் சம்மன் செட் ஃபஸ்ட் லைன் ஒரு மாதிரி இருக்குது, செகண்ட் லைன் ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு. அதுக்கு வந்து என் குழந்தைங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்குன்னா, இதை தூக்கி அதில் போட்டேன், அது அப்படியே வந்துச்சு, இது ஓகே அப்போ இதுதான் ஆன்சர். வாட் இஸ் த ஏ ஆஃப் த பி ஆஃப் தன் ஷீ இஸ் நாட் ரீடிங். ஒரு நிமிஷத்தில் அவங்களோட பிரெயின் வந்து லெஃப்ட் போய் இருடி லெட் மீ ரீட் அப்படின்னா, இல்லைம்மா ஜஸ்ட் சி இங்கே பாருங்க இப்படி போகுது. பட் தென் செகண்ட் லைனில் ஷீ இஸ் டூயிங் திஸ், தேர்ட் லைனில் என்ன பாயிண்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஷீ இஸ் டீச்சிங் மீ. ஓஹோ குவீன் மீரா, ஓகே ரூபாய்க்கு ஒர்த்து அப்படின்ட்டு. அண்ட் அட் டைம்ஸ் ஐக்யூ இட் இஸ் நாட் அபவுட் த கிட். ஓகே ஒரு குழந்தைக்கு ஐக்யூ நல்லா இருக்கலாம், ஒரு குழந்தைக்கு ஐக்யூ இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் தென் ஹவு ஷீ கெட் திங்ஸ் இல்லை, காதில் வாங்குறாங்க. அண்ட் டீச்சர்ஸுமே யாருமே நீ ஏன் மார்க் வாங்கலன்னு நோ, தே டசன்ட் ஷவுட் அட் ஹர். ஹவு ஷீ ஆன்சர் த கொஸ்டின்னு பார்க்கறதுனால தே ஆர் ஆக்சுவலி டீச்சிங் தி ஆப்பிள் அண்ட் கெட்டிங் த ஆப்பிள் அவுட் ஆஃப் ஹர். ஸோ தட் இஸ் வை அது எங்களுக்கு ட்விஸ்டட் டேர்ம்ஸாக இல்லை. அஸ் அ பேரண்ட்டாக எனக்கு அன்லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. 1 மார்க் கொஸ்டின் இருந்திருக்கலாம், 5 மார்க் இருக்கலாம், 2 மார்க் இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு. பட் அண்ட் யாரோ அவசரத்தில் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு சம்மன் செட். அதுக்கு என்னோட அஸ் அ பேரண்ட்டாக எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நான் வந்து ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்கில் என் பொண்ணை இன்னும் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த ஸ்கூல். கொடுங்கப்பா வாட்டர் கொடுங்க. இல்லை ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறாங்க மேம், அதிகமாக பேசுகிறேன். இல்லை தேங்க்யூ இட் இஸ் ஓகே. ஓகே யா தேங்க்யூ. அந்த ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்கில் நான் இன்னுமே என் குழந்தைய ஸ்ட்ராங் பண்ண அவங்களோட பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங். அது எனி டே தட் லாங்குவேஜோட நாலேஜ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கிவன் தேர் ரைட். ஸோ நாங்கள் அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம். அண்ட் வென் பீப்புள் சே தமிழ் அத்தனை முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ, தமிழ்லேயும் அவங்க ரொம்ப வெல்வர்ஸ்டாக இருக்கிறப்போ தே ஆர் கன்வெர்ட்டிங் திங்ஸ். அண்ட் அவுட் நம்ம இங்கேருந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அப்படியே போனோடனே கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்காக இருக்கட்டும், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்காக இருக்கட்டும், அனலிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. அந்த அனலிட்டிக்கல் கொஸ்டின் அன்னைக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு திஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் வெரி மச் எக்யூப்பிங் ஹர் டு ஃபேஸ் த சொசைட்டி இன் அ பெட்டர் வே. I think you've made my day. Thank you. So that is my sense, ma'am. So before you take any decision, please consider the other coin as well. Thank you. Thank you. Final, only one suggestion, ma'am. Is it possible to stick on to one pattern for all the subjects, ma'am? No. Without shuffling? No. Even at board that doesn't happen. That doesn't happen. Sorry. That won't happen. சோஷியலில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், சயின்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், இங்கிலீஷ்க்கு மேத்துக்கு இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் சப்ஜெக்ட் டு சப்ஜெக்ட். What is growing, what is needed in the today's change, that will keep changing, ma'am. And the change க்கு தகுந்த மாதிரி we will set. Sir, okay. Last thing,
சார் பெட்டர் வந்து நான் வந்து இவங்க பேசின அந்த ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் திங்கிங் எல்லாமே நான் தட்ஸ் ஓகே, அதெல்லாம் ஓகே சார். ஆனால் ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நம்ம இன்றைக்கி பேசுகிறதுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக அதில் வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 20% இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். தென் யூ கோ வித் 30, 40, தென் அட் ஸ்ட்ரெச் நீங்கள் 100% நீங்கள் கொடுக்குறப்ப வந்து ஈச் toppers or some... Sorry to interrupt, ma, but I think we have answered that question already. The table of specification. It has been changed. It's already been changed. One thing we can do, ma'am, to answer your question. We are going to share with you, with the permission of the management, we will share with you the table of specifications, which means you will know the number of questions that come, or rather the percentage of questions that will appear for knowledge and understanding in a particular block. So ஒரு blockல வந்து இதுல knowledge and understanding வருமா, analysis வருமா, application வருமா, அது நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். So at least you will know how to prepare. That will help you to understand. அதே மாதிரி மேம் நீங்க கேட்ட பாயிண்ட்க்கு இட்ஸ் நாட் லைக் சடன்லி நீங்க கேட்குற அந்த knowledge and understanding 40% that they have. அதுக்கப்புறம் ஒரு 30% ஃபார் அப்ளிகேஷன் அண்ட் another 30% ஃபார் அனாலிசிஸ் அதுதான் கொடுத்துருக்குறாங்க மேம். தோ இட் இஸ் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் கொஸ்டினாக இருந்தாலுமே கூட. ஒன் மோர் திங் வந்து எல்லாருமே 80 மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இங்கே வரல. எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு கோ வித் லைஃப். எஸ் மேம். ஸோ குழந்தைங்களை வந்து கோ வித் தம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இது இருக்கிறவன்னு தான் மீன் பண்ணுறோம். ஏன்னா எல்லாருமே அகாடமிக் டாப்பர்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருப்பாங்க. But ma, the competency-based question is not set for academic toppers. Let's be very clear, right? It is set for everybody. Now, when we change the pattern in terms of the number of marks, you will find children who are finding it a little bit difficult. They will now find it easier because the first 20 questions or 15 to 20 questions will be easy. And here you find this, we are open for suggestion and we are happy also trying to improvise. Has come with this. Happy. இல்லை மேம், இது ஏன் நாங்கள் லைவ் கேட்டோம்னா உங்களை மாதிரி நிறைய பேரண்ட்டுக்கு கேட்குற மாதிரி இருக்கும் போது. ஸோ என்றைக்கு நாங்கள் ஒரு லைவ் ப்ரோக்ராம் ரெடி ஆகிட்டோம்னாலே அன்றைக்கே we are equippedன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். we are ready to make a change. I am not saying again to answer your question is true, ma'am. Yes. Thank you. Anybody else want to join? Yeah, but please. ஏற்கனவே டைம் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சுன்னு தெரியுது, கொஞ்சம் ஃபியூ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து அஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பேரண்ட்டாக அவங்கக்கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாத்தையும் விட நான் தான் பொருத்தமான ஆளாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் மை சன் ஹேஸ் ஃபினிஷ்ட் இஸ் 10th லாஸ்ட் இயர் அண்ட் மை டாட்டர் இஸ் டூயிங் her 3rd standard here. 8th வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 8 years ஜேர்னி இந்த ஸ்கூலில் 8th வரைக்கும் என் பையனை பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி ஸ்கூலிங் தான். எப்போ பார் ஜாலியாக படிக்கிறது தேவையில்லை, நம்ம மார்க் எவ்வளோன்னு கேட்குறது கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஹாப்பியாக ஸ்கூலுக்கு வருவாங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, காம்படிஷன்ஸ் அது இதுன்னு போயிட்டு எல்லாத்தையும் சூப்பராக பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. பார்த்திங்கன்னா 9th standard வந்துச்சு, அங்கே ஒரு பிரேக். வாங்கினா படித்தே ஆகணும் அப்படின்னு பயமுறுத்திலாம் வச்சு நிறைய எக்ஸாம்ஸ் அது இதுன்னு கொண்டு வந்து ஓகே பரவாயில்ல பண்ணிடலாம் அப்படின்னு போட்டு அடுத்த 10th standard போனால் ஒரு காட்டுக்குள்ளே விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு எங்களை எல்லாத்தையும். பிகாஸ் எப்போ பார் எக்ஸாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், அவங்களுக்கு எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நாங்களே சுஜாதா மேமெல்லாம் விட்டு வைக்கவே இல்லை, டெய்லி படையெடுத்து வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருப்போம். மேமும் பொறுமையாக எங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. நாங்கள் மேம் ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க எங்கள் பிள்ளைங்கள, ஏதாச்சும் செய்யுங்க, ஏதாச்சும் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறையா அதுக்கு செஷன்ஸ் நிறையா கண்டக்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணாலும் we are not satisfied. ஏன்னா நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம கஷ்டப்படுறாங்க, ஏன்னா அவங்கள விட நமக்கு தான் ஜாஸ்தி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் 10th standard வரப்போ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எக்ஸாம்ஸ் வந்து அப்போ தான் வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டடி எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம அப்போனா கேஸ் ஸ்டடினா என்னன்னே தெரியாத பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சஃபர் பண்ணி ஆனால் வந்துட்டாங்க. எவ்ரிபடி நல்ல மார்க்ஸ் தான் வாங்கிட்டாங்க, எல்லாமே நல்லா ஆயிடுச்சு. சப்பாடான்னு மூச்சு விடலான்னு பார்த்தா அடுத்த பேட்டர்ன் கொண்டு வந்துட்டாங்க வெளியிலேருந்து கொஷின் பேப்பர் 3rd standard, I mean 2nd standardலேயே. இப்படி கொஞ்சம் மூச்சு விட விடுங்கடா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஓகே என்ன மேம் இப்படி எப்போ பார் இப்போ தான் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து உட்காந்தா இவங்களுக்கு எக்ஸாம் கண்டினியூஸ் டெஸ்ட்டு வாரத்துக்கு 2 நாள், அது முடித்தோடனே மந்த்லி டெஸ்ட், அது முடித்தோடனே மிட் டெர்ம் டெஸ்ட்,
கண்டினியூஸாக திருப்பி டெஸ்ட்டாக வந்துட்டுருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என் பொண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு ஃபீவர் முன்னாடியே வந்துடும். நாங்கள் பாதி நாள் அட்டன் பண்ணவே மாட்டோம் எக்ஸாம்ஸ்லாம். மேமே சொல்லுவாங்க, மேம் சும்மாவாச்சும் வந்து எழுத சொல்லுங்கள் மேம், நாங்கள் மார்க்கை பற்றிலாம் ஒன்றும் திட்டலாம் மாட்டோம் மேம், தயவுசெய்து அனுப்புங்க அப்படின்னு ஜெகா மேம்லாம் நிறைய தடவை என்கிட்ட கெஞ்சிருக்காங்க. நாங்கள் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷி இம்ப்ரூவ்ட். நாங்கள் அவங்க சொன்ன மாதிரி நாங்களாம் கொரோனா பேட்ச்சு, ஏபிசிடியே இப்போ தான் கொஞ்சம் எழுத கற்றுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ரீடிங் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வரும். ரீடிங் வந்தால் தான் ரைட்டிங் வரும். ஸோ அதிலே நாங்கள் லேக் ஆகிட்டு இருக்கனால சுத்தமாக முடியாமல் போயிடுச்சு. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ரொம்ப சுமாராக தான் படித்தான். தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்தோடனே நாங்களும் போய் டீச்சர்ஸ்கிட்ட நிறைய கம்ப்ளைண்ட், பிடிசிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்போம். இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சஜஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அவங்களும் பொறுமையாக ஓகே மேம் இதை பண்ணுறோன்னு நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துகிட்டே தான் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த இயர் அவளை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே எழுதும்போது 1 digit மார்க்ஸ் தான் வாங்கினோம். அது ஓகே, நம்ம மார்க்கை பற்றி கவலைப்பட்டதே கிடையாதுல்ல. ஸோ அதனால் ஓகேடா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னமோ ரீடிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேம் சொல்கிற மாதிரி ஹோம் ஒர்க்ஸ் கொடுக்கும்போது அதை ரீட் பண்ணாலே போதுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் ரீடிங் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தோம். ஸோ இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. கொஞ்சம் அடுத்து டபுள் டிஜிட் மார்க் வாங்க ஆரம்பித்தா. அடுத்த ஒரு பிரேக் என்னென்னா, அது வரைக்கும் கிளாஸில் உட்காந்து வச்சு தான் எழுத வச்சாங்க எக்ஸாம். அப்போ டீச்சர்ஸ் ரீட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, எக்ஸாம் இதுக்கு ஆன்சர் எழுதிடுவாங்க. அடுத்து பார்த்தா ஷஃபிள் பண்ணி உட்கார வச்சுட்டாங்க. 4th ஸ்டாண்டர்ட் 3rd ஸ்டாண்டர்டோடு உட்காந்து ஷஃபிள் பண்ணி எழுதணும்னா அவங்களே ரீட் பண்ணி எழுதணும். நம்ம எழுத்துக்குட்டி வாசிக்கிறதுக்குள்ள அடுத்த பெல்லே அடிச்சிடுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, கிராஜுவலாக தான் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாங்க. ஸோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். உடனே நம்ம ஒரு எக்ஸாமில் வந்து அவங்க கம்மி மார்க் வாங்கிட்டோன்னே என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்க தான் செய்வோம். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம கேட்க தான் செய்வோம். பிள்ளைங்க அதை விட சொன்ன மாதிரி கான்ஃபிடென்ஸ் டவுன் ஆயிரும், எல்லாமே இருக்கும். கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. எந்த சிஸ்டம்னாலும் நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் அது ப்ராசஸ் ஆகும். உடனே ஒரு ரிசல்ட் வந்துருச்சுன்னா அந்த சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் என்னையே கேட்டால். ஸோ கிராஜுவலாக அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். இன்னும் 2 எக்ஸாம்ஸ் பார்ப்போம், அதுலேயும் கம்மியாக வந்துச்சுன்னா திருப்பி இந்த ஒரு மீட்டிங் போடுவோம், அவங்கள உட்கார வச்சு திருப்பி கேள்வி கேட்போம். ஸோ அதனால் எல்லாருமே இப்போயே வந்து ஐயோ மார்க் கம்மியாயிடுச்சு, என் பிள்ளைங்க ஃபெட்டப் ஆயிடுச்சு அப்படின்லாம் யோசிக்காமல், ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ தான் பாஸ் ஆகவே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 3rd ஸ்டாண்டர்டில் இப்போ தான் பாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா. ஸோ இனி அடுத்து கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆயிரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா CA 1ல் பாஸ் ஆகிட்டோம், அது போதும் எங்களுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குவோம். சஜஷன்ஸ் என்னென்னா, ஒரு 3rd ஸ்டாண்டர்ட் மேம் EVS கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னா வெறும் கொஷின் பேப்பராக கொஷின்ஸாக இருக்குது. எங்களை மாதிரி ஆட்கள்லாம் நாங்கள் இப்போ தான் எழுத்துக்குட்டி வாசிக்கிறோம். கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஸ்டின் இல்லாமல் ஆன்சராமா இருக்கும். அதனால் என்னென்னா ஒரு ட்ராயிங்ஸு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொண்டு வந்தால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் இருக்குது, ட்ரா 2 houses அப்படின்னு சொல்லுங்கள், வரையட்டும். இல்லை நான் வந்து அதை கேட்க தயார். நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸை கொடுத்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கன்னு கேட்க தயார். ஆனால் இப்போ 5 pages இருக்கிற பேப்பர் வந்து 10 page ஆகும். ஐயோ மேம் அதான், அது வந்து 3rd ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க. மற்ற பேரண்ட்ஸ் 5th 4th 5th எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ 1st 2nd 3rd நீங்கள் எனக்கு 3rd நான் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்னா பாவம் 1st ஸ்டாண்டர்ட் பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். உங்களுக்கு தான் கம்பேரிட்டிவ் ஃபேக்டராக பழைய கொஸ்டின் புது கொஸ்டின் இருக்குது. அவங்களுக்கு உள்ளே வரும்போதே நாங்கள் புது கொஸ்டின் கொண்டு வந்துடுறோம். ஸோ தே ஆர் வெரி வெல் ரிசெப்டிவ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆக்சுவலி. ஸோ நாங்கள் தான் கஷ்டப்படுறோம், இப்போ மிடில் இருக்கிறனால நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொஞ்சம் அப்படி ஆக்க முடிஞ்சால் இன்னும் ட்ரை பண்ணுங்கள் மேம். ஸோ தட் தே கேன் டூ இட் ஸோ ஹாப்பிலி, போரிங்காக இல்லாமல் இருக்கலாம். இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த டீச்சர்ஸ்க்கு நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணியே ஆகணும். தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ் அண்ட் சாரி. ஏன்னா நாங்கள் அடிக்கடி மெசேஜும் காலும் இல்லை ஸ்கூலுக்கு படையெடுத்து வர்றது எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அவங்க பிள்ளைங்கள பார்க்குறாங்களோ இல்லையோ நம்ம பிள்ளைங்கள நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். கஷ்டப்பட்டிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. இன்னொன்று அவங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்ல வரும்னா, திஸ் இஸ் நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறது தான், திஸ் இஸ் எ செகண்ட் ஹோம். எங்கள் அம்மா வீடு தான். நாங்கள் வருவோம், சண்டை போடுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். அடுத்த நிமிஷம் ஹக் பண்ணிவிட்டு ஹாய் பாய் சிரிச்சுக்கிட்டு போயிட்டே தான் இருப்போம். சஜஷன்ஸ் நல்லா எடுத்துக்கோங்க, இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள். இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம வளர முடியும். ஸோ நம்ம வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும். தேங்க்யூ. ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த டீம் மேம். தேங்க்யூ.
So we are, can we call it for the day? So my conclusion is, I just wanted to rephrase one thing what I said meant. I wanted to reinforce and rephrase that. கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்து என்னோடய டீச்சர்ஸ் எக்யூப்பால் நான் சொல்கிறத தவறான மீனிங்கில் புரிஞ்சுக்கிற வேணாம். இன்றைக்கி வந்து சார் வந்துட்டு ஒரு இஸ் அ டாக்டர், அவர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹிமே த ஹெச்ஓடி. என் இருக்கிற டீச்சர் வந்து அதில் இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டு ஆஃபீஸராக இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ அது ஸோ த பீப்புள் ஹூ இஸ் செட்டிங் த கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா, இந்த ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர்ஸும் அந்த எக்ஸ்பர்ட் லெவலுக்கு க்ரோ ஆகணும். நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், 25 வருஷம் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. 25 வருஷம் அவங்க லெசன் பிளான் மாறவே மாறாது. கிளாஸுக்கு வருவாங்க, ஒரே மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஒரே மாதிரி கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க, ஜாலியாக போவாங்க. இங்கே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாற்றம் வருது. அப்போது விச் மீன்ஸ் என்றைக்கு ஒரு டீச்சர் அவங்களோட லேர்னிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவுட் ஆஃப் த வே சொல்லித்தர முடியாது. ஸோ விச் is a process is also for the teachers. It is not only for the students. நீ டீச்சர்ஸை ஃபுல்லாக எக்யூப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து எக்யூப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் அ குட் சஜஷன். வென் கோவிட்னு ஒன்று வந்துச்சு, அது வரைக்கும் டிஜிட்டலாக போங்கன்னு நம்ம சொன்னோம், யாருமே வரல. பட் வந்ததுக்கப்புறம் we took the change. ஸோ நம்ம சொல்லி டீச்சர் எக்யூப் ஆகிட்டு அதுக்கு வர்றதுக்கு இன்னும் 15 வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்தால் what is the process? So when you put some tough challenges in front of you, they are forced to change. The change is good. இங்கே இருக்கிற the last slide pa. நாங்கள் இவர் ஸ்லைடை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லைடை போட்டிருக்கோம், நம்ம குழந்தைங்க ஸ்லைடை போட்டிருக்கோம். இவர் கண்டுபிடிச்ச ஐஃபோனை வாங்கணுமா, இவரை மாதிரி ஐஃபோன் கண்டுபிடிக்கணுமா, இது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். இவரை மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பேசப்படணும், இவருக்கு மேலே பேசப்படுவாங்கன்னு கண்டு தான் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்த குழந்தைங்க நாளைக்கு அவரை மாதிரி பேசப்படுவாங்க தான் இந்த ஸ்லைட்ஸ் நாங்கள் அப்படி வச்சுருக்கோம். இப்போ ஸோ ஐ எம் ரீஇன்ஃபோர்ஸிங் தட் எஸ் ஐ நீட் டு பி லேர்னிங். ஐ ஹாவ் அ குவாலிட்டி டீம். எனக்கு என்னோடய டீம்கிட்ட குவாலிட்டி இல்லை, லேர்னிங் ஆப்டிடியூடு இல்லை, லேர்னிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னோம்னா இந்த சேலஞ்சுக்கு நான் வரவே மாட்டேன். நானும் 25 வருஷம் எடுத்த அதே பேட்டர்னை எடுத்துகிட்டு அதே கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு 90, 95, 98, 100 வாங்கிட்டு கொடுத்துட்டு பேரண்ட்ஸ் சந்தோஷம் போங்கன்னு சொல்லலாம். இப்போ பட் டுமாரோ ஒரு சந்தோஷமான பேரண்ட்டாக நீங்கள் சொன்னீங்க செகண்ட் ஹோம்னு சொல்லிட்டு, த லாட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் ஹேவ் த சேம் ஃபீலிங். அந்த சந்தோஷமான பேரண்ட்டாக உங்கள் குழந்தை நம்ம குழந்தை ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்கூலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் தட் மேக்ஸ் அ சென்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ நவ் த வை இஸ் வெரி கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன். வை திஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்? அக்ரீட். வாட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்? அக்ரீட். ஹவு? டீச்சர்ஸும் அதில் எம்பவர் ஆகணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸும் அவங்க மைண்டை ரீசெட் பண்ணிக்கணும். இப்போ அது இன்னொரு மீட்டிங் டிசம்பரில் we will have the same set of parents along with the students. Parents will be the spectators, students இங்கே உட்காந்துருப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைவ் ஒப்பீனியனே கேட்போம். போது சரிங்களா? ஓகே, ஆஃப்டர் CA1 whatever it is, but we'll have in December or January we'll have it up. Okay. அண்ட் எங்களோட பொழப்பு வந்து பேரண்ட்ஸ் போலீஸ்காரங்க பொழப்பு மாதிரி தான். போலீஸ் ஒலிகன்னு சொல்கிறதுக்கும் போலீஸ் தான் பாதுகாப்பு கொடுக்கும். போலீஸ் ஒலிகன்னு சொல்கிறதுக்கும் போலீஸ் தான் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். போலீஸ் அராஜகம் சொல்கிறதுக்கு போலீஸ் தான் பாதுகாப்பு கொடுக்கும். அதே மாதிரி புல்லட் ப்ரூஃப் போட்டிருக்கோமோ புல்லட் ப்ரூஃப் போடலையோ, அடி வாங்குறது இடி வாங்குறதா யாருக்காண்டி வாங்குகிறோம்? நாளே சமுதாயத்துக்காண்டி. சமுதாயன்றது நம்ம குழந்தை எல்லாம் சேர்ந்து தான். இப்போது இதை டைலாக்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கல. இப்போது இதை உணர்வுபூர்வமாக நான் சொல்லலாம் அப்படின்னோம்னா, நான் வந்து பிஸ்னஸாக பார்த்தேன்னா, நம்பர்ஸாக பார்த்தேன்னா, என் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தாக பார்த்தேன் அப்படின்னோம்னா 150 குழந்தைங்க இன்றைக்கி சராசரியாக எனக்கு ஒரு 3 கோடி ரூபா. உங்கள்கிட்ட 3 மணி நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாகவே 3 கோடி ரூபா சம்பாரிச்சிட்டு போயிடலாம். மெத்தவன் சம்பாதிக்கிறான், நான் பின்னாடி சம்பாதிப்பேன், நம்ம குழந்தைங்க சம்பாதிக்கும். நம்புங்க, நம்பிக்கையோடு இருங்க. அந்த ஹவ் வந்து கண்டிப்பாக நாங்களும் எம்பவர் பண்ணுறோம், நீங்களும் உங்கள் மைண்டை அன்லேர்ன் பண்ணுங்கள். நம்ம குழந்தைங்களுக்காக தான் நம்ம பேசியிருக்கோம். இப்போது மற்ற பேரண்ட்ஸ் சார்பாக நீங்களாம் வந்து பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷம். த நெக்ஸ்ட் செஷன் வில் ஹாவ் ஈவன் மோர் பெட்டர் செஷன். நீங்கள் சொன்ன சில விஷயங்களை
மேம் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ டீச்சர்ஸ் அடுத்த லெவலில் எம்பவர் பண்ணுவாங்க. இந்த டீச்சர்ஸுக்கு என்ன மாதிரியான பேரலில் எம்பவரிங் நடக்குதுன்றதை ஹவுன்றதை நாங்கள் டெக்னிக்கலாக இப்போ சொல்லலை, ஆல்ரெடி யூ ஆர் டயர்ட். பட் ஐ திங்க் இந்த ஜனவரி இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வீல் ஹேவ் டு அட்ரஸ் யூ ஹவு தே ஹவ் பீன் எக்யூப். அண்ட் என்ன எக்யூப் ஆனாலும் ஃபைனலாக அந்த ரிசல்ட்டில் தெரியும் ஒரு டீச்சர் எக்யூப் ஆகிருக்காங்களா இல்லையா, ஒரு குழந்தை எக்யூப் ஆகிருக்காங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை ஹேண்டில் பண்ணுற விதத்திலே தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ நான் அதை சொல்ல விரும்பலை, நான் ஆக்ஷனில் காட்ட விரும்புகிறேன். பேர் வித் அஸ், சப்போர்ட் அஸ் அஸ் ஆல்வேஸ் யூ ஹவ். நம்ம குழந்தைங்கிட்ட ட்ரஸ்ட் இருக்குது, பேரண்ட்ஸ்கிட்ட ஃபியர் இருக்குது. இந்த இடத்துலேருந்து போகும்போது நீங்களும் ட்ரஸ்ட்டோடு போங்க. நம்ம குழந்தைங்களை வந்து இன்னும் ட்ரஸ்ட்டை இன்னும் பில்ட் பண்ணுவோம் இப்போ அது. அண்ட் யூ வாண்டட் டு கிவ் தட் புக். Give all the books. Whomever came first or whomever raise question like எங்க 3 நேரம் எல்லாம் உட்கார்ந்திருக்காங்க. இப்ப எல்லாரும் புக் கொடுக்கணும்ல. சரி, ஒரு அப்ரிசியேஷன் அடுத்த தடவை அவங்களும் क्वेश्चन கேட்பாங்கன்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல வந்து சரி, you come. Vaila ma'am கொடுக்கணும். நான் I'll join. The parents who came first, who all have raised questions, please come. ma'am வாங்க ma'am please. கிளம்பி போயிட்டாங்க சில பேர், மேபி அவங்களுக்கு தான். look at எல்லாமே சேர்ந்து நிக்கலாம். எஸ் யா மேம். பபிதா மேம் இந்த சைடு அப்படி வாங்க. புக் சுஜாதா கொடுத்து நான் மேம் கொடுக்குறேன். பார்த்து இங்கே ஒரு புக் கொடுங்க மேம். புக்கு வாங்க வந்தாங்க, அவங்க மைக்கை ஆஃப் பண்ணுறீங்க, புக்கை ஆஃப் பண்ணுறீங்க. This is sorry, ma'am. This is sorry. Please stand. Thank you so much. Thank you. You read Tamil books, ma'am. That's it. Thank you. We'll take a group. Thank you so much, parents. Thank you for a wonderful time. We planned for 2 hours, but it took 3.5 hours, which means that, yeah. You finish. Which means you value the child. That's yeah. Thank you all, my teachers. Thank you for being such patient listeners. Also because they know what's coming up. Thank you. And thank you to the parents, present and not present. Thank you for being patient listeners, participative and active. Thank you very much. God bless you all and your children, of course. Thank you.